Hello. Good morning. Ma'am, good morning. Madam, good morning. I am Good morning, Mamata. Mamta. I know I recognize your voice. Good morning. Congratulations. Okay. Thank you, madam. Okay, ma. So, వచ్చారా మన guest? Sir will join at 10 o'clock, ma'am. Okay. Right. So is he an associate professor or assistant professor? Associate, ma'am. Associate కదా అదే నాకు Yes, కొంచెం ma'am. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కదా ఓకే మంచి టాపిక్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ అది మనకు ఓకే రైట్ Okay, ma'am. ఇంకా శోభా మేడం జాయిన్ అయినారా? Good morning, ma'am. గుడ్ మార్నింగ్ శోభా. రైట్ మా డిడ్ యూ స్పీక్ టు మన జెడ్సో మేడం మాట్లాడావమ్మా? లేదు మేడం, మాట్లాడతాను. కాల్ చేశాను అందుకు నేను చెప్పలేదు మాట్లాడతాను. ఓకే రైట్. Hello. Sir, good morning. Good morning, madam. This is Narahari Murthy speaking, madam. Yes, thank you, sir. Yeah.
I think we're going to say 4 to 5 minutes. More time is there, madam. Yes, sir. Yes, sir. Okay. No problem. I have sent that YouTube link also, sir. Okay, madam, no problem. Okay, let me wait for that. Okay, sir. Thank you. Okay. Lalita, madam. Lalita, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, good morning, ma'am. Yes, good morning. Jessica, madam. ma'am, she's going to join, ma'am, in few seconds. Oh, okay, madam. Ma'am, already I shared YouTube streaming link, ma'am. Can you please share with other groups, ma'am? I shared, madam. Fine. Madam, shall I start? Has madam come now? One second, ma'am. Jessica, ma'am, she's coming. Wait a second, ma'am. Already 100 participants are When she entered, comes, ma'am. So we'll that, start. ma'am, unable to come into this link. I shared YouTube link just now, ma'am. Wait a minute. She's coming. మ్యామ్ ని అడ్మిట్ చేశాక స్టార్ట్ చేసిందమ్మా. Yeah, ma'am. Sure, ma'am. Jessica, ma'am, ki call చేశాను. ఓకే రైట్ మా రైట్. లలిత మ్యామ్ నేను లీవ్ అయిపోనా ఎందుకంటే లిమిట్ 100 అయింది కదా మరి మేడం కి రావడానికి ఉండదు. ఐ లీవ్ అండ్ దెన్ ఐ జాయిన్ వర్క్. Hello, girls. Good morning, all of you. Good morning, Please, few girls, please left from the data science girls, please left from the meeting window. Data science girls, few girls, please left from the meeting window. Okay, ma'am. We will join in YouTube, ma'am. You join with the YouTube link window. Leave from here. Data science girls, few girls leave from here, ma'am.
Hello. Madam, good morning. Good morning, madam. Good morning. Good morning. Meeting started, Amma? Mamta madam, shall we start this? Yeah. Yes, ma'am. Yes, madam. Yeah, Yes, madam. yes. Yeah, please. A splendid morning to all. I am Mamata, lecturer in English, Data Science, DSWR-DCW, Jagadgir Would immense pleasure to welcome you all for today's national webinar on language acquisition versus language learning, a multi-dimensional approach to developing communication skills. Ma'am, am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. It's my privilege to invite today's eminent speaker, Narahari Murthy Garu, Associate Professor of English and Head of the Department of English at Dr. BRR Government Degree College, Jadcherla, Mahbub Nagar. Thank you, sir, for accepting our invitation within a short period of time. We are very fortunate to Madam, having voice you, is sir. not. Yes. Yes, it's my privilege to invite our Honorable Journal Coordinator of South, Dr. P. Rajni Madam, who is always motivate us in academic and non-academic activities. Thank you, Madam. Thank you to being with us. Now, I request you to address the gathering. First of all, sorry for joining late. I could No. not because the strength was full, I believe. Yes, Now, at the outset, I want to congratulate the Department of Data Science, I think, and English for coming up with a innovative topic that is language acquisition and language learning versus language learning. It's a very good topic, I believe. And I also congratulate for selecting such an eminent resource person, that is Sri Narahar Murthy Garu, Associate Professor in English and Head of the Department Task, to interact with our students. And in spite of the vacation, you people are working hard, and then 24 hours we are looking for the welfare of the students. I really congratulate you all and then appreciate. And all the appreciation goes to the teachers who are working at the base level. Thank you, ma'am. Thank you. And another thing is, I request all the students to understand language is very looks to be simple, but it is very difficult. And learning is one process, and usage is another process. How to acquire the skills that you want to possess, all the in a scientific manner you must approach this problem also. And we are encountering lot of problem with English, as I want to enlighten our resource person that Murthy Garu, our students are first generation students, and in spite of it we are trying hard, and people are students are at home also, we are insisting them to speak in English only. But since we are distant at a distant places, now we are not in contact with them. It is becoming a difficult task. Even then, society is different. Apart from other colleges, our people are working very hard. Take the students or the teachers, they are very hard working, and then they are looking for the welfare of the students at all the point of time. And we are taking up an innovative way of methodology of teaching. Actually, we are implementing research also equal to academics, and speaking in English. When St. Anne's students and all, St. Francis people, they could talk in English. Why can't we, our people, speak in English? And in that way, we are taking up, and then we are asking them to speak in converse in English only whenever whether they are at home or at our college. But they need certain type of encouragement and then assistance also. So
please, I think in the future also you can link up with our department and then come up with ways and means where we can acquire the skills easily by our children. So that this is the barrier where if the students are strong in this English speaking skills, I think there is no limit. Sky only will be the limit, I believe, because they are basically hardworking. They are getting 90% above marks also. So this is the handicap they have. And I am very much happy, sir, for spending so much of time with our students. And then this is really an additional skill, I believe, how they should behave. And then the language skills, I think you will be pointing out all these things, and attitudes also. You please touch on the values, attitudes and all, so that it will be a personality development as well as the English language development. Thank you, sir. Thank you very much. Thank And you. I also thank our secretary, sir. First, we should thank our secretary, sir, where he is encouraging us and then guiding us at all the points, and then for having all-round development of the students. And likewise, without his support, we would not have doing such marvelous things which our teachers are doing now. And I want to thank our JS sir also, where he's not leaving any stone unturned, coming to student learning processes. And I also thank all the other students also for cooperating during the vacation. Also, students are coming and attending. That has to be appreciated. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you, madam, for your enlightening words. Thank you a lot, ma'am. Now, I would like to invite our beloved principal, Himabindu madam, to this webinar. She always emboldened us to follow innovative methods in curricular and co-curricular activities. Madam, I request you to address the gathering. Thank you, Mamta ma'am. Thank you, And I welcome our resource person, eminent Sir Naraharam Murthy Garu, Associate Professor of English and Head of the Department, BR at Government Degree College, and Task Coordinator. And also, once again, good morning, ma'am. Welcome to the program today. To our ZSO madam, always a guiding light and encouraging us to take up such activities and everything. And today's topic, language acquisition versus language learning. It's been like which comes first? Like, do you learn about the rules of language or do you learn about language? That's a ever burning question. Like, so I don't want to take much time, but when we learn our first language, that is our mother tongue, we don't know any rules or sound system or anything about language. We simply start speaking, listen and speak. But when we are learning the second language, other language, what happens is we are made to learn the rules, the phonetic system, all such things. So at the end of the day, what's happening is we know the rules, we know the phonetic system, we know the sound system, everything, but we are unable to put it into practice. We are unable to speak fluently. That's the problem our students also encounter, because most of them, they come from Telugu medium backgrounds, and they have knowledge in other subjects also, but the main barrier, the hurdle for them is to express themselves in English. That's because of they know the rules, they know the grammar rules, they know the sound system, everything, but they're unable to speak. So how to make them use the language? They are learning language, they're learning about language, but how to make them use, that's the most important thing. So today sir is going to focus on that, and also to guide us, to help us to make students what all activities, what should be done to bring them on par with other students who use this language.
Thank you, Mamta, and all the data science teachers. And I welcome Sir. Thank you, Ma. Yes, madam, you are right. Even though our students know very well, but they can't express. Thank you, madam. Thank you, your precious words. Now, I would like to invite our coordinator, Lalta madam, who is encouraging us round the clock in each and every task. Lalta madam, please address the gathering. Thank you, Mamata ma'am. Thank you, madam. Good morning, one and all. Thanks for coming here, sir. Narendra Murthy, sir, Thank you, English ma'am. Thank you very department, HOD. Thank you, sir. Thanks for coming, Jetsiva ma'am, Rajni ma'am, Garu, and Bindu ma'am, our principal ma'am. Thanks for coming, everyone here. And here, all my students joined here. Above 100 students from data science and other college students also joined here, sir. All the students, they have very good knowledge in this subject, sir. And they came from rural area backgrounds. Most of the girls from Telugu medium background students only here. They have very good knowledge in subjects, but they are lacking communication skills. This webinar, I hope it is very helpful for our students. Thank you, sir. Thanks for coming here. Thank you. Thank you, Mamata ma'am. Okay, Lalta madam, Yeah. thank you, madam, for your endless support and encouragement. Yes. Now I would like to invite Shobharani madam, head of the Department of English. I request you to address the gathering now. Thank you, Mamta ma'am. Respected Zatsiva madam, principal madam, today's speaker Narhari Murthy sir, and all the dignitaries in the session, my colleagues and dear students, once again I would like to welcome you all for today's webinar on language acquisition versus language learning, a multi-dimensional approach to develop communication skills. According to linguists, first language learning happens without any technical process of teaching language. Small babies start learning language right from the mother and other near and dear ones without any technical grammatical rules. Learning language and acquiring language happens naturally, whereas in the second language, learners require practice. But still, they are not up to the mark in the acquisition. This webinar is going to fill the gap and strengthen our students' communication skills. Students will know the difference between language learning and acquisition. I would like to welcome today's speaker, Narhari Murthy, Associate Professor, Head Department, BRR Government Degree College, Jadcherla, Mahbubnagar. Thank you, sir, for accepting the invitation and giving us a valuable session to strengthen the communication skills of our students. Thank you, one and all. Thank you, madam. Thank you very much. Now I invite Dr. Jyotipriya madam to introduce our eminent speaker, Associate Professor Narayana Murthy garu. Thank you so much, Mamata ma'am. Good morning, Thank one you, and all ma'am. present here. Today, I would like to take this opportunity to introduce our speaker for today's session, P. Narahari Murthy, sir. First of all, thank you so much, sir, for accepting our invitation once again. Narahari Murthy, sir, is an Associate Professor of English, Head of the Department from Dr. BRR Government Degree College, Jadcherla, Mahbubnagar. Sir has been awarded a UGC funding for a minor project on the application of new historicism and cultural materialism to teaching poetry. He is a PhD scholar and researcher from the Usmania University and is currently working on the topic of the comparative archetypal patterns in mythology and literature. Besides attaining his post-graduation from the Usmania University, he holds a PG diploma in yoga from Annamalai University, Tamil Nadu. Sir is the coordinator for task program for the Telangana Skills and Knowledge Center and is also the member on the editorial board of the International Journal of English Literature and Language. Sir
is a resource person to the Ambedkar Open University Media Center and also holds the position of an academic counselor for the PG MA English program from the same university. Sir has also worked as an NSS program officer for 3 years, proving that he has diverse capacities in academia and administration alike. Now, I would like to request Narahari Murthy sir to take over the session and speak on the topic for today. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you very much. I hope my voice is audible. Yes, sir. Yeah. It's audible. Yes. Am I audible on the screen, madam? Am I visible on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Thank you very much. This is Narahari Murthy. Once again, I feel very much happy and elated at the invitation because the target audience for my program is especially student community. And as madam said that they are from first generation students. So English has become a global language. Actually, entire globe. It's not now being called as a globe, but it's a village. Village means the difference between village and means a vast country or some sort of region. The difference is its space, distance. So with the help of communication technology, distances dwarfed, and people, we can contact anybody across the globe instantaneously without, delay in time. So English has become important language. The reason is not due to history or not due to something, it is God-given language or something, it is being rubbed on the, people across the globe. It's not like that. It's due to the globalization. Globalization means globalization plus localization. So English is the language for global experience and local experience. And it is a language of technology. It's a language of science. It's the language of philosophy. Even if you take India, just India, if you go to South, people speak Tamil, Malayalam. If you go to North, people speak Hindi, Rajasthani, Gujarati. Or if you go to Northeast, so many languages are there. So apart from Hindi, English is the language which we can communicate even the people of our country. So language is nobody's property. First of all, my dear students, my lecture is intended for you all. Definitely, I hope you would reap benefits. And if you come across any doubts, please, note down. And at the end of my session, we will be discussing those doubts, and I will be clarifying your doubts. Please listen attentively. So, language is nobody's property. We can't say even Telugu is our property. No, language becomes the property of the person who uses it, who masters the communication within the parameters of that given language. So that is the importance of language. So we can't say Tamil is not our language, English is not our language, Hindi is not our language. If you speak those languages, it becomes your property. And no Tamilian or no Hindi guy would come and they won't ask you why you are speaking that particular language. You speak. So it is also applicable to English language. So whatever prejudices we have, we nurture behind language. So those are dark sides of our behavior. So language is the property of the speaker. If you speak English language, you will be exposed to global arena, because after graduation, if you want to do job, if you want to pursue a career, if you want to do a business, you need English. There is no other way out. There is no escape. So English has become a must. And mother tongue is mother tongue. I am not saying that it is above the mother tongue. If you have good communication skills in your own mother tongue, it is most welcome. And those skills in your own mother tongue will definitely help you in understanding and in learning English language. So at the outset of my presentation, I thank you, Dr. Rajani Madam Garu,
Himabindu Madam Garu, and Shobha Rani Madam Garu, Lalita Madam Garu, Jyoti Priya Madam Garu, and Mamata Madam Garu, for giving us this, for creating a whole atmosphere of learning on this Zoom meeting, because face to face it would be different, but when different people are sitting at different corners of the state, and all are joined in the meeting, and so many people are working enabling this meeting, because technical persons are making it a possibility for us to be broadcasted. So thank you very much. So let us enter into the session. Language learning and language acquisition. There is a lot of difference. What is learning and what is acquisition? Acquisition is somewhat, it's a natural process, and learning is artificial. For learning, you need formal instruction. Okay, నేర్చుకోవడానికి లర్నింగ్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో నేర్చుకోవడం. స్కూల్కి వెళ్ళి లేదా కాలేజీకి వెళ్ళి వాటిని టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి వాటిని అంటే కృత్రిమంగా నేర్చుకోవడాన్ని లర్నింగ్ అంటారు. అంటే ఐఎమ్ కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్లీ లాంగ్వేజ్ ఆస్పెక్ట్. So learning involves grammar, learning involves syntax, learning involves phonetic rules. And when it comes to acquisition, that is natural process. For example, when you learn your mother tongue, if, for example, say that మీరు తెలుగు నేర్చుకున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు, you didn't know that you are learning a language actually. It was a need-based language, because you had to communicate with your parents, with your brothers and sisters, with your family members. So it was a need, and that language need was linked to your biological needs, because you were in need of food, you were in need of water, you were in need of care. So for those needs to be fulfilled, you required language at that time when you are in your childhood. So it was a natural process. Whenever something is happening to you, not being aware of that happening, that process is called acquisition. So Telugu language, or whatever your mother language, mother tongue, so when you are learning that language, that was a natural process. And natural process involves some sort of happy learning. I'm using the word happy learning means it was your need, and you are learning it happily, and it was error based. So when you are learning language in your childhood, so you used to commit so many mistakes, linguistic errors, and you didn't learn grammar. You learned language, thereafter you switched over to learn grammar. And most important thing is, mother, father, parents are the first teachers of your mother tongue, and they didn't teach you grammar. They directly made you to be exposed to the language. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు గ్రామర్ చెప్పరు. అమ్మ నాన్న ఇంట్లో అమ్మ అంటే నామవాచకం రా, లేకుంటే అమ్మ పేరు అంటే నామవాచకం రా, అమ్మ అంటే సర్వనామం రా అని వాళ్ళు చెప్పరు. ఓకే, వాళ్ళు మనతో మాట్లాడతారు, మనము వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ తప్పులను వాళ్ళు ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తారు. చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటారంటే, అబ్బా పిల్లోడు చూడు అత్త అంటున్నాడు, తప్పులు మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తారు. అది మనకు ఎంకరేజ్ గా మారుతుంది. సో whenever we started to acquire the skills of our mother tongue, we were encouraged. Our errors are ignored. So ultimately we came to acquire
that skills in our mother tongue happily in a profound manner. So that is the importance of acquisition. And in natural process is a controlled process. Not natural process, that artificial process. Learning is a controlled process. Instruction is there. Manam school ki veltam, college ki veltam. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇవ్వబడుతుంది, లేదా ఒక పాఠం చెప్తారు, దాని ద్వారా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోమంటారు. మార్క్స్ ఉంటాయి, తప్పులు టాలరేట్ చేయబడవు. సో ఇట్ క్రియేట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హెజిటేషన్ ఇన్ అస్. సో in this session, we are going to discuss some scientific aspects of language. Scientific aspects means they are psychological also, because they are the foundation stones of language skills. So after that, we will be discussing practical, means what I did in my personal life. I am going to share those aspects of learning language acquisition with you all. And if you implement in your life those methods of language acquisition, you will definitely within 3 or 4 months, you will also start to learn language. You will also start to acquire the skills of language. Definitely. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్కి ఎంత డిమాండ్ ఉంది అంటే, కేవలం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి వస్తే చాలు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి వస్తే చాలు, జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, people are getting what I say 50,000, 60,000 per month, because the reason is, apart from their studies, they can speak in English language. నేను కాలేజీలో జాబ్ మేళాస్ నిర్వహిస్తుంటాను. నేను జాబ్ మేళాస్కు రకరకాల కంపెనీ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, అంటే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ కానీ, ఈ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు కానీ, టీసీఎస్ వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంతో మందిని ఎగ్జామ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర వేకెన్సీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాకు 50 మెంబర్స్ కావాలి, 20 మెంబర్స్ కావాలి, 100 మెంబర్స్ కావాలి, ఎంతమంది వచ్చి అంతమందిని తీసుకుంటాం అంటారు. కానీ లాస్ట్ స్క్రీనింగ్ వచ్చి లాస్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చే వరకు వాళ్ళు తీసుకునేది 2 3 అటెండ్ అయ్యేది 100 కొద్ది. వాళ్ళు చెప్పేది ఏమిటంటే, సార్ మీ పిల్లల్లో కావలసినంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, కానీ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి రావడం లేదు అంటారు. The problem is language. Okay, whatever ideas you have in your mind, in your personality, those ideas, for them to be expressed, you need language, especially English language, because your ideas are so much important that what I say, they are needed across the globe. They are needed across the globe. So that is the importance of English language. So by understanding language skills, by acquiring spoken skills, by acquiring listening, speaking, reading, and writing skills, you will definitely have a good career in your life. And whatever you want to achieve in your life, that target will become very much easy if you know English. మీకు ఇంగ్లీష్ తెలిస్తే ఫ్యూచర్లో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, అది యూపీఎస్సి కానీ, లేకుంటే వాడేసే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ, బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కానీ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు కానీ, పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు కానీ, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కానీ, ఎక్కడైనా సరే ఆ ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ కావడానికి మీకు ఈజీ అవుతుంది. అనుకున్న దానికంటే ముందే మీ టార్గెట్ మీరు రీచ్ అవుతారు, మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగితే, మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలిగితే. Okay, so let us what I say, I am going to present a few slides. ఆ స్లైడ్స్ ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత మీ నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ స్వీకరిస్తాను. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు రిసీవ్ మై ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో యా, థ్యాంక్ యూ నరహరి గారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I think Gadwal principal, former Gadwal principal Rajini. నమస్తే మేడం, నమస్తే. నరహరి మూర్తిని మాట్లాడుతున్నాను మేడం. మహబూబ్ నగర్ జేకేసీలో ఉన్నారు కదా? అవును మేడం, అవునవును. యా యా యా. ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్? యా.
Yeah, means language acquisition versus language learning. Is it visible? Is my slide visible? No, sir. Okay, what happened? Okay. మా సార్ కూడా ఇవ్వండి అమ్మా. షేర్ చేయండి. మేడం నా యొక్క దాంట్లో ఏది ప్రెజెంటేషన్ లో ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది మేడం? No sir, nothing you are getting here. Already I made you స్టార్ట్ అయింది. షేర్ స్క్రీన్ స్టార్ట్ అయిందా మేడం? అయింది కానీ స్టార్టింగ్ ఎంబ్లం కనిపించింది. మేడం ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మీద ఏముందో చెప్పండి దయచేసి. లేదు, స్లైడ్ లేదు. Slide we are not getting, sir. Okay, just give me a couple of seconds, madam. Sure, sir. Thank you. Yes, sir. Now getting the screen, sir. Yeah, you are getting my screen, madam. Before we got your slides. Okay, sir. Done. Yes, sir. Now, fine, sir. yes, yeah. Thank you. Slide is okay. Yes, sir. Fine, sir. It is okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much, madam. Forgive me for the delay. Yeah, thank you. Yeah, so the present session, the language acquisition versus language learning, a multi-dimensional approach to developing communication skills. So, my dear students, this is the motto, or this is the title of the present session. Okay, so I explained what is the difference between acquisition and language learning. So just keep one thing in mind. Acquisition is natural process. Acquisition happens happily. Learning is artificial process. You put your efforts, and learning is some sort of controlled approach. So these two things are very much important to be understood for acquiring language skills and communication skills. So language is part of communication. So let us discuss in the next slide. Yeah. Yeah, language and communication. So language, a part of human communication consisting of words used in a structured manner and a system of communication used by community of people. So this is a small definition of language. Language cannot be defined in a single definition. It is not possible. But for your understanding, it comes to human communication. Okay, we know little bit about animal communication, but it's not the topic of our present session. So it is human communication. So language is part of human communication, not entire communication. Okay, it is part of human communication. And language consists of some letters. Letters mean symbols. So symbolic representation of human thought is language. Symbolic representation of human thought is language, and language consists of words. Words used in a structured manner. Structured manner means legibility. Okay, intelligibility. Intelligibility means if you want to say something, other person shall understand. Okay, you cannot say I will tell it in my own style. If we use our own style, our message may not be understood by the person who is listening to us. So we need a system. So that system is language. That system is particular grammar of the language. That system is also called universal grammar. So I will come to that universal grammar later. So next, when it comes to the communication, as I told you, my dear students,
Language is part of communication. But what is the communication? Communication is the exchange of information with one another. Okay? So in communication, language is there, body language is there. In communication, context is there. In communication, surroundings are there. In communication, what I say, foregrounding is there. So those are all different things in communication. So that is the difference between language and communication. But without language, can we communicate? Yes, you can communicate. But that communication is very much limited in regard to information sharing. So in communication, language plays vital role. And we spoke about personality. Personality is also very much linked to communication skills. See, student, oka mukhyamaina vishayam chudandi. Communication skills ante endi? Communication skills lo language untundi. Language communication skills lo untundi. Communication skills yokka power human personality lo untundi. మనకి ఇప్పుడు లీడర్షిప్ అంటారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఏ జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే, మీ లోపల లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా చూస్తారు. Okay, they will search whether you are in possession of leadership qualities or not. So what are the leadership qualities? There are many, but the most important thing is communication skills. A leader is supposed to be communicating his ideas with his subordinates. If he fails in his task, he will not be called a leader. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక వ్యక్తి యొక్క మానసిక వ్యక్తిత్వ అభివృద్ధిలో. సో దాట్స్ వై పీపుల్ టాక్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అండ్ విత్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద హార్ట్. అండ్ వితౌట్ హార్ట్, కమ్యూనికేషన్ కుడ్ నాట్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఫీట్. సో అది ఈ లాంగ్వేజ్ కు కమ్యూనికేషన్ కు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. ఓకే, సో లెట్ us move to the next slide. So language learning and language acquisition. So we have also discussed learning is a artificial and conscious effort, implicated process. So you need some effort for learning language or learning something. Learning involves direct instruction in the rules of language. Okay, so in most cases people used to say that, what I say, నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు చాలా మంది, ఏమని అడుగుతూ ఉంటారు అంటే, సార్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఏ గ్రామర్ పుస్తకం చదవాలి సార్ అంటారు. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు చేసేది అదే. నేను కూడా చిన్నప్పుడు అనుకుని నేను కూడా గ్రామర్ చదివాను. గ్రామర్ చదివేంత వరకు నాకు లాంగ్వేజ్ రాలే. అది చెప్పుకుంటాను, నేను మీతో నేను తర్వాత షేర్ చేసుకుంటాను. సో లాంగ్వేజ్ అంటే రూల్స్ ఉంటాయి. లర్నింగ్ ఈస్ ప్రైమర్లీ బేస్డ్ ఆన్ నిమోనిక్స్ మీన్స్ మెమరీ. Okay, so when we talk, this is what I say simple present tense, this is simple perfect tense, present perfect tense. So present perfect tense lo subject untundi plus have, has untundi plus V3 form untundi అని ఇలా మనం చెప్పుకుంటాం కదా. అలా చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే అది మన మెమరీలో ఉండాలి కదా. సో మనం దాన్ని చాలా మంది దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. సో ఈ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్, రూల్స్, మెమరీ, ఇవన్నీ ఎక్కడైతే యాక్టివ్ గా కాన్షియస్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో ఆ ప్రాసెస్ ను లెర్నింగ్ అంటారు మిత్రులారా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. మరి అక్విజిషన్ అంటే ఏమిటి అంటే, అక్విజిషన్ నేచురల్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ నో కాన్షియస్ ఎఫర్ట్. అది నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాము కదా అనేది ఉండదు. మనం నడక నేర్చుకుంటాం చిన్నప్పుడు. నేను నడక నేర్చుకుంటున్నాను అని చెప్పి పిల్లోడు అనుకోడు. అది యాక్చువల్ గా బయాలజికల్ ప్రాసెస్ లో, జెనెటిక్స్ లో ఉంటుంది, నేర్చుకుంటాడు అంతే. ఒక చిన్న పిల్లోని తీసుకుపోయి అడవిలో వదిలిపెట్టినా కూడా ఆ పిల్లోడు ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని రోజులకు నడుస్తాడు. ఎవరు నేర్పించిన అవసరం లేదు. అదే ఆ పిల్లోనికి లాంగ్వేజ్ రాదు, కానీ నడక వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, ఆకలి అవుతుంది, ఎలా తినాలనో నేర్చుకుంటాడు. అవన్నీ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా నేచురల్ గా అందుతాయి అన్నమాట. సో లాంగ్వేజ్ మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకునేది కూడా అలా నేచురల్ గా జరిగిపోతుంది.
అండ్ వాట్ ఐ సే నేచురల్ అక్విజిషన్ అనేది ఇంటరాక్షన్ తో కూడుకున్నది. అసలు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటేనే ఇంటరాక్షన్ కావాలి, డైలాగ్ కావాలి, ఇతరులతో మాట్లాడాలి, ఇతరులతో ఇంటరాక్ట్ కావాలి. సో దాట్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నేచురల్ ప్రాసెస్. And if you make interaction artificial process, then what I say, it will become so much difficult for us to understand what is going on. And rules of grammar are often ignored in preliminary stages. That is language acquisition. The beauty of language acquisition is what I say, ignoring the grammar rules. వెన్ మెకాలే, మనకు మెకాలే అని వెనకటికి ఒక 100 సంవత్సరాల కిందటి వ్యక్తి, మెకాలే 100-150 సంవత్సరాల కింద 1830s లో అతను ఒక వాట్ ఐ సే హీ ఫ్రేమ్డ్ ద రూల్స్ దట్ గ్రామర్ మస్ట్ బి టాట్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ టాట్. ఆ టైంలో ఆ మెకాలే చెప్పిన విషయాలకి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న విషయాలకి పొంతన లేదు. ఎందుకంటే ఆయన మెకాలే ఇంటెండెడ్ టు వాట్ ఐ సే లెర్న్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ మేకింగ్ క్లర్క్స్ ఆర్ అటెండర్స్ ఫర్ ద ఇంగ్లీష్ పీపుల్. His intention was not to liberate India, not to make the people stand on his own feet. So that's why he made grammar more important than the communication aspect, than the spoken aspect of the language. But in today's world, if you go to an interview, they don't ask you what I say, what is the rule of past tense simple, what I say, what is the rule of future tense, what is the rule of passive voice, active voice. They ask you to speak it out, and you will be in a position to speak. So in language acquisition, my dear friends, grammar is not important. Okay, so language mundu నేర్చుకోవాలన్నా గ్రామర్ ముందు నేర్చుకోవాలంటే గ్రామర్ నేర్చుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే, కానీ అంతకంటే ముందు లాంగ్వేజ్ ను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఏ విధంగానో అది కూడా చెప్తాను నేను. సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యే విషయంలో, మీరు జీవితాంతం మర్చిపోకుండా ఉండే విషయంలో ఉండే రకంగా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వాడేసే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ మీ దగ్గర ఉన్నా కూడా అవన్నీ దూరంగా పెట్టండి. ఓకే, నేను చెప్పే విషయాలు కూడా ఒక పేపర్ మీద, ఒక నోట్ పుస్తకంలో ఎంటర్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఎంతమంది మీకోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చూడండి. ఓకే, సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్, పారామీటర్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్. ఈ స్లైడ్ తయారు చేయడం వెనక నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం వెనక వచ్చేటువంటి అవంతరాలేవి అంటే, వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్ట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్ లెర్నర్ వుడ్ ఫేస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ అండ్ హౌ టు ఓవర్కమ్ దెమ్. అది ఈ స్లైడ్ వెనక ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం. యాక్చువల్ గా ఈ స్లైడ్ వెనక స్టీఫెన్ క్రషన్ అనేటువంటి ఒక అకాడమిషియన్ అండ్ లింగ్విస్ట్ ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన సిద్ధాంతాలే ఇవి. ఓకే, ఆయన ఇన్పుట్ హైపోథీసిస్ అని ఒక థియరీని డెవలప్ చేశాడు. సో ఒక వాడేసే ఇది మీకు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అవి ఏంటో చూద్దాం మనం. లెట్ us see what they are actually. సో స్టీఫెన్ క్రషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంటర్నెట్ లో ఆయన గురించి ఉంది, మీరు సెర్చ్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. స్టీఫెన్ క్రషన్, ఓకే, KRASHEN అనుకుంటాను నేను. సో ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమిటి అంటే ఇన్పుట్ హైపోథెసిస్. వినండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, సో ఇన్పుట్ హైపోథెసిస్ ప్రకారము ఏమిటి అంటే, the extent of language acquisition depends upon the extent of our exposure to the language. Okay, ఇన్పుట్ మనం కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ అంటాం కదా. కంప్యూటర్ లో ఏమైనా ఇన్పుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము? కంప్యూటర్ లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ వేయడమో, లేకుంటే ఏదో రికార్డింగ్ దాంట్లో వేయడమో, లేదో ఏదో కమాండ్ ఇవ్వడమో చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ నీడ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. ఎలాగూ మనకు చెవులున్నాయి, జ్ఞానేంద్రియాలు అంటాం కదా. సో జ్ఞానేంద్రియాలలో కళ్ళున్నాయి, చెవులున్నాయి, ముక్కుంది, నోరుంది, చర్మం ఉంది, స్కిన్. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ వాట్ ఐ సే సెన్సరీ పర్సెప్షన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు రిసీవ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు సీ ద లాంగ్వేజ్, వీ హ్యావ్ టు హియర్ ద లాంగ్వేజ్, వీ హ్యావ్ టు లిసన్ ద లాంగ్వేజ్, we have to read the language, we have to speak the language. So
it depends upon the extent. To what extent you are receiving the output from the external atmosphere, external sources. That input may be from your teacher, that input may be from the YouTube videos, that input may be from newspaper, that input may be from a movie, that input may be from a journal on international, from an international article. So it may be anything. సో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ ను వీలైనంత ఎక్కువగా ఆ లాంగ్వేజ్ తో సమయం గడపాలన్నదే ఈ ఇన్పుట్ హైపోథీసిస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో మర్చిపోకండి. చాలా మంది ఏమంటారంటే లాంగ్వేజ్ సార్, లాంగ్వేజ్ నేను 10th క్లాస్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను సార్, ఇంత డిగ్రీకి వచ్చాను, ఇంతవరకు లాంగ్వేజ్ రాలేదు అంటారు. నేను అడుగుతాను, రోజుకు ఎన్ని గంటలు ఇంగ్లీష్ తో నువ్వు సమయం గడుపుతావు? సార్ టైం సార్ ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువుతాను సార్ అంటారు. ఎగ్జామ్స్ కోసం చదివితే ఇంగ్లీష్ రాదమ్మా. ఎగ్జామ్ లో మార్కులు వస్తాయి, ఇంగ్లీష్ రాదు. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ ఎంత తొందరగా నేర్చుకోవాలని మీ లోపల ఆశ ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ తో సమయం గడపండి. వినండి, ఇంగ్లీష్ ను చూడండి, ఇంగ్లీష్ ను మాట్లాడండి, ఇంగ్లీష్ ను రాయండి. సో దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ హైపోథిసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అక్విజిషన్ లెర్నింగ్. దీంట్లో ఉన్నది ఏమిటంటే స్టీఫెన్ క్రషన్ ప్రకారము ఆయన చెప్పింది అక్విజిషన్, లాంగ్వేజ్ అనేది అక్విజిషన్ రూపంలో ఉండాలి. లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ టు బి అక్వైర్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు బి లెర్న్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అక్వైర్డ్. Because the teacher has to expose the student to language acquisition environment naturally. So a teacher shall see that student is getting exposed to the language in a natural process. అలాగా అయ్యేదే, అలా జరిగేదే మన నేచర్ లో ఒక పార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటర్ హైపోథీసిస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మానిటర్ హైపోథీసిస్, మానిటర్ హైపోథీసిస్ ఏమంటుంది అంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మానిటర్ హైపోథీసిస్, మానిటర్ హైపోథీసిస్ సేస్ దట్ as language, as developing language skills, as we progress from basic to advanced levels, say from beginning level 1 and the most advanced level 10. So when you go on the path of 1 to 10, as you go ahead in acquiring the language, in learning the language, what you learned at the stage of 1, that will be helpful in the stage of 2. And 1 plus 2 both are be helping in the development of stage 3. So it is a continuous, progressive, constant practice. I repeat my statement, listen carefully. Language learning or language acquisition is a continuous, constant, progressive process. ఒకరికి చెప్పే స్థితిలో, అంటే టీచింగ్ చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్న మేము కూడా లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ గా, విద్యార్థులారా, మేము కూడా ప్రతిరోజు లాంగ్వేజ్ గురించి కొద్దో గొప్ప తెలుసుకోవాల్సిందే. ప్రతిరోజు లాంగ్వేజ్ గురించి కొద్దో గొప్ప ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. మేము న్యూస్ పేపర్ చదువుతాము, ఆర్టికల్స్ చదువుతాము, కొత్త వర్డ్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని అర్థాన్ని కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. లాంగ్వేజ్ ఇంకా ఏ విధంగా చెప్తే పిల్లకు బాగా అర్థం అవుతుందో దాని గురించి ఆలోచిస్తాము, డైరీస్ రాసుకుంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మీరు కూడా స్టేజ్ బిగినింగ్ నుంచి, అయ్యో నేను బిగినింగ్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఎస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్. Okay, so that what is you learned at the beginning stage, that will be helpful in your later stages. That is monitor hypothesis. Next, natural order hypothesis. Listen carefully. Natural order hypothesis. Natural order lo emantaru ante, learning anedi manishi yokka sahaja gunamu. Okay, దీని గురించి మీరు అనుకోవద్దు, నేను సార్ చాలా పేద స్థితి నుంచి వచ్చాను, మా తల్లిదండ్రులు చదువుకోలేదు కాబట్టి నాకు లాంగ్వేజ్ రాదేమో.
లేదా మా నాన్న మా అమ్మకు ఇంగ్లీష్ రాదు కాబట్టి నాకు లాంగ్వేజ్ రాదేమో, లేదా పడేసే నేను పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు లాంగ్వేజ్ రాదేమో అనేటువంటి భ్రమలు, ఇల్యూజన్స్, హాలూసినేషన్స్ నుంచి బయటపడాలి మనం. లాంగ్వేజ్ అనేది నేచురల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఆ నేచురల్ ఆర్డర్ ఏమంటుంది అంటే, యాజ్ యూ గో అహెడ్ in the process of acquiring the language, whatever is innately present in you, innately ante by birth something is present in you that will be helpful to you to progress on the path of language acquisition. సో ఇంతవరకు మీ దగ్గర అయితే అవన్నీ ఎక్స్క్యూజెస్, నా సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నా ఎకనామికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నా వాడేసే రీజనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అవన్నీ కూడా ఎక్స్క్యూజెస్, అంతేకాని వాటి వల్ల ఏ సొల్యూషన్ రాదు. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే మీరు అనుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ నేచురల్ ప్రాసెస్. నా లోపల స్వతహాగా లాంగ్వేజ్ కావాల్సినటువంటి సిస్టమ్ అంతా నా లోపల ఉంది. నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే, నేను కొంచెం చదవాల్సిందే, నేను కొంచెం మాట్లాడాల్సిందే. అది చేస్తే నాకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నేచురల్ ఆర్ట్. ఓకే, సో నేను వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే నాట్ ఐఎమ్ సైంటిఫికల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్. సైంటిఫికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వేరే ప్రొసీజర్ ఉంది వీటన్నిటి గురించి. మీకు కావలసినటువంటి మ్యాటర్ ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్. ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. చూడండి, అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ అంట. అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ అంటే ఏందో తెలుసా? అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ అంటే చాలా మంది లాంగ్వేజ్ లెర్నర్స్ లో, ఓకే, మనలాగా చాలా మంది లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటుంటారు కదా, వాళ్ళ లోపట ఈ అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ ఉంటుందంట. అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్, వాట్ ఈస్ అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్? అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ మీన్స్ వెనెవర్ యూ స్పీక్ ద టార్గెట్ లాంగ్వేజ్. టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏమీ లేదు, భయపడొద్దు. టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం నేర్చుకోబోయే లాంగ్వేజ్, మనం నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఎవర్ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్, వీఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్, కాన్షియస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. కాన్షియస్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ అంటే, అయ్యో నేను ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నానో, గ్రామాటికల్ గా తప్పు లేదో, ఇది గ్రామాటికల్ గా కరెక్ట్ కాదేమో, అది వాయిస్ తప్పుందేమో, లేదా ఇలా మాట్లాడొద్దేమో, అందరూ నవ్వుతారేమో అనేటువంటి అపభ్రంశలు, అనేటువంటి ఆత్మ న్యూనతా భావము అంటారు. ఓకే, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, దాంట్లో ఉండొద్దు అంటుంది అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్. ఓకే, మీరు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు 10 మందిలో ఇంగ్లీష్లో, మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు, కొంచెం కొంచెం వచ్చు, మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, అందరు నవ్వుతారు. అప్పుడు మీరేం చేయాలా? మీరేం చేస్తారు? ఏం చేయకండి, మీరు కూడా నవ్వండి. నవ్వుతే పోయిందేముంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు స్పీకర్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని చెప్పి పోడియం మీదకి ఎక్కి మైక్ పట్టుకున్నారు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు, మధ్యలో తప్పు పోయింది, రాలే. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఆహాహా నవ్వారు. అప్పుడు మీరు ఏడ్చుకుంటూ, ఇంకా నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడను, లేదా స్టేజ్ మీదకి ఎక్కనని చెప్పి భయపడిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు? చెప్పండి. అలా కాదు. వాళ్ళు నవ్వినప్పుడు మనం నవ్వాలి, వాళ్ళు ఆహాహా అన్నప్పుడు మీరు కూడా ఆహాహా నవ్వండి స్టేజ్ మీద. ఇట్ విల్ క్రియేట్ వండర్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్. లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ కోసము మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ నీడ్ కరేజ్ టు కమిట్ మిస్టేక్స్. until unless you enjoy your own errors in language, you never learn language. It's not possible. It's అసాధ్యము. పుట్టినప్పుడే ఏ మనుష్యుడు కూడా కరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడలేడు. అలాగే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కానీ, థర్డ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కానీ, ఎవరైనా సరే ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఒకేసారి కరెక్ట్ గా మాట్లాడలేరు. అది అసాధ్యము. మరి కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏం సార్ అంటే, కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అనేది, కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. Okay, you have to follow some grammatical rules and you have to, what I say, communicate in the language as, what I say, it must be understood by that person, by your listener. That is what I say, the language process, learning process. So language learning, language acquisition enjoy cheyandi. Okay, mana day to day life lo learning and acquisition rendu unnai. College ki velte learning, మీరు హాబీగా హ్యాపీతో చేస్తే అక్విజిషన్. సో లెర్నింగ్ లో రెండు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, రెండు ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంటే. సో అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ తో మాత్రం సఫర్ కావద్దు. మీరు హెడేక్ తో సఫర్ అయినా పర్లేదు, ఓకే, జ్వరంతో సఫర్ అయినా పర్లేదు, కానీ అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ తో మాత్రం సఫర్ కావద్దు. చూడండి, ఎప్పుడు అనుకోవద్దు 10 మంది నవ్వుతారేమో, నాకు రాదేమో, ఓకే, నా బ్రతుకు. కొంతమంది అనుకుంటారు, దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఎ పిటీ. నో, ఇట్స్ రాంగ్. Okay, so affective filter must be removed. Stephen Krashen says that first of all,
for what I say, acquiring language skills, we have to remove this affective filter. నాకు నిజ జీవితంలో ఎదురైన సంఘటన చూడండి. నాకు ఇంతకుముందు ఒక పనిచేసిన కాలేజీలో ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు, నా ఫ్రెండ్, అంటే నాకంటే చాలా సీనియర్ ఫ్రెండ్. ఆయనది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ కాదు, ఆ సార్ది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ కాదు. తన సబ్జెక్ట్ లో చాలా పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఆయన, తన సబ్జెక్ట్ లో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, కానీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని చాలా ఆశ. ఎన్నో రోజులు ప్రయత్నం చేశాడు, రాలే. నా దగ్గరకు వచ్చాడు. నేను ఒకటే మాట అన్నాను, సార్ మీరు నేను కూర్చొని మాట్లాడుకుందాము, నాతో మాట్లాడినప్పుడల్లా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి అని చెప్పాను అతనికి. అతను అన్నాడు, సార్ తప్పులు పోతాయేమో. పోనివ్వండి సార్. సార్ మీరు నవ్వొద్దు. అరే నేను నవ్వుతే మీరు కూడా నవ్వండి. నన్ను నవ్వద్దు ఎందుకు చెప్తారు? నేను నవ్వుతాను. మీరు తప్పు మాట్లాడితే నేను నవ్వుతాను, మీరు నవ్వండి. సో అతనికి కొంచెం ఎంకరేజ్ వచ్చింది. ఎప్పుడు కలిసినా సరే నా దగ్గర, ఎప్పుడు మేము ఎదురుపడ్డా సరే, ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను టీఎస్కేసీ ల్యాబ్ లో ఉంటే టీఎస్కేసీ ల్యాబ్కి వచ్చి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవారు. నేను ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాంలు ఉంటే ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గరకు వచ్చి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవారు. క్యాంపులు, ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంపులు వేస్తే ఏదో ఒక రోజు వచ్చి కొద్దిసేపు ఒక 1 hour 2 hours నాతో ఇంగ్లీష్లో కంప్లీట్ గా మాట్లాడి వెళ్ళేవారు. నేను కూడా అంటే సంభాషణ అనమాట, కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అని కాదు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడంతే. we were together almost for 6 months. ఆ 6 months జరిగింది. నాతో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడము అతనిలో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచింది. అదే కాన్ఫిడెన్స్ తో వేరే వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాడు, వేరే వాళ్ళు నవ్వుతున్నా కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాడు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అతను పర్ఫెక్ట్ స్పీకర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎస్, ఇది గడిచి నేను అనుకుంటాను దాదాపు ఒక 10 years క్రితం జరిగిన సంఘటన మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను. సో విద్యార్థులారా, ఓకే, తప్పులు జరుగుతాయి, జీవితంలో తప్పులు చేయొద్దు, కానీ లాంగ్వేజ్ లో తప్పులు జరుగుతాయి. సో అది తప్పులు జరిగినప్పుడు we check it and we will reform it, and next time we see it how to use the language in a correct manner. That's it. So affective filter is a dangerous thing. We have to come over of it. Yes. Let us move to the next slide. Yeah. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్లైడ్ చూడండి. ఓకే, ఈ స్లైడ్ వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం, మై మోటో బిహైండ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ స్లైడ్ ఈస్ టు గివ్ యూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్లీ సైంటిఫిక్ ఐడియాస్ ఇంక్లూడింగ్ జెనెటిక్స్. ఓకే, జెనెటిక్స్ అంటే జన్యువులు. ఎస్. అండ్ హౌ we are specially gifted by the nature when it is compared with other animals in terms of language learning. ఓకే, లాంగ్వేజ్ మనకి ఎందుకు వస్తుంది, వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు రాదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి మిమ్మల్ని అందరిని తీసుకుపోయి జపాన్ లో వదిలేసామనుకోండి. జపాన్ లో ఉన్నారు మీరు, జపాన్ లో వాళ్ళకు జపానీస్ లాంగ్వేజ్ వచ్చు, మీకు ఏ జపానీస్ లాంగ్వేజ్ రాదు. జపాన్ లో మీరు ఒక 6 months ఉన్నారు, ఏదన్నా అడగాలన్నా జపానీస్ లో మాట్లాడాలి, ఏదన్నా తినాలన్నా జపానీస్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలి, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి. సో మీకు జపానీస్ రాదు. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? ఆకలి అవుతుంది, ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తారు, ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చి క్యాంకుంకు అంటాడు, అతనికి ఒక డబ్బా ఇస్తారు, అంటే ఒక పాకెట్ ఇస్తారు, ఫుడ్ ఐటమ్ ప్యాకెట్. మీరు కూడా వెళ్ళి క్యాంకుంకు అంటారు. సో క్యాంకుంకు అనే మాట మీ అవసరాన్ని బట్టి మీ నుంచి బయటకు వచ్చింది. ఓకే, అలా 6 months మీరు అబ్జర్వేషన్ లో ఆ జపాన్ లో ఉండడం వల్ల ఆ 6 months 1 year లోపట్నే జపానీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు. కానీ మీ బదులు ఒక కుక్కనో, లేకుంటే ఈ తెలంగాణ నుంచి తెలుగు ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి కుక్కలను పిల్లులను తీసుకుపోయి జపాన్ లో వదిలిపెట్టామనుకోండి, అవి సంవత్సరం కాదు జీవితకాలం పాటు ఉన్నా కూడా జపానీస్ లాంగ్వేజ్ రాదు. అవి బౌబోయ్ అంటాయి, మ్యామేయో అంటాయి. కానీ మనిషికి వాటికి చాలా డిఫరెన్స్ చూడండి. దాని మీద నోమ్ చోమ్స్కీ అని చెప్పి, హీఈస్ ఏ అమెరికన్ ఫిలాసఫర్ అండ్ లింగ్విస్ట్, ఆయన రీసెర్చ్ చేశాడు. నేను అనుకుంటా ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు, MITలో ఉంటాడు ఈయన. ఓకే, చాలా ఫేమస్ వ్యక్తి. ఈయన ఈ సిద్ధాంతాలను రూపొందించాడు అనమాట. సో వీటి వెనక ఉద్దేశం ఏమిటంటే, వీటిని కొంచెం తెలుసుకుంటే మీ లోపల కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ చేయడానికే ఈ స్లైడ్ నేను ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకే, సో ఆయన ఫస్ట్ మాట ఏమంటాడంటే యూనివర్సల్ గ్రామర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ గ్రామర్ అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి, కాకపోతే కొన్ని ఐడియాస్ మాత్రం మీకు ఇస్తున్నాను. మినిమలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటాడు, చాలా ఉన్నాయి వేరే విషయాలు. సో యూనివర్సల్ గ్రామర్, ఆ యూనివర్సల్ గ్రామర్ ప్రకారం ఏమిటి అంటే, నోమ్ చోమ్స్కీ సేస్ దట్
whatever structures you need, those structures for language learning are already present in our brain, in our mind. Okay? ఉదాహరణకి మనము ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళాలనుకుంటాం ట్రైన్లో. ఓకే, దానికి మనం ఏం చేస్తాం? ట్రైన్ తయారు చేసుకొని, ఓకే, డ్రైవర్లను పిలిపించుకొని, ఓకే, ఆ సీట్లు అన్ని కూడా మనమే తయారు చేసుకొని, ఆ పట్టాలు మనమే వేసుకొని కూర్చుంటామా? కూర్చోం కదా. మనం ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుంటాము, స్టేషన్లోకి వెళ్తాము, అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద ట్రైన్ ఉంటుంది, ఎక్కి కూర్చుంటాం, అంతే. అంటే ఢిల్లీకి, ఈ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి ట్రైన్ బోగీలు, ట్రైన్ ఇంజను, ట్రైన్ డ్రైవర్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు. మనం చేయాల్సింది ఏంది? పోయి కూర్చోవడం, అంతే. సో యూనివర్సల్ గ్రామర్ అంటే కూడా అదే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో యూనివర్సల్ గ్రామర్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్, ద స్ట్రక్చర్, బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్, those structures are already there in your mind, and with those structures you are born. ఇంగ్లీష్ ఏంది? ఇంగ్లీష్ లాంటి 100 లాంగ్వేజ్లు మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఎస్, ఇంగ్లీష్ చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్. మీరు జర్మన్ నేర్చుకోవచ్చు, స్పానిష్ నేర్చుకోవచ్చు, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవచ్చు. సో ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ దానికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్స్ మన మైండ్ లో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ ట్రైన్ బోగీలు, ట్రైన్ ఇంజన్, train driver, pattalu, what I say, everything is already present in us. Just we have to go and we have to sit. Sitting means you have to get exposed to the language. So that is universal grammar. So grammar is already present in everybody's mind, more or less, but it is present, partially inborn. And next here, Noam Chomsky says that poverty of stimulus. Yeah, according to this poverty of stimulus, ఈయన ఏమంటాడు అంటే ఇది యాక్చువల్గా టీచర్స్ చేసేటువంటి మిస్టేక్ అంటాడు. ఓకే, మిస్టేక్ అంటే మిస్టేక్ అని కాదు, కానీ వాట్ ఇన్ సే లిమిటేషన్స్. అందులో ఏమిటి అంటే ఇన్ మేకింగ్ ఎ స్టూడెంట్ రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్, ఆర్ ఇన్ గెటింగ్ ఎ స్టూడెంట్ రెడీ for language learning, a student has to be exposed to the external stimuli. External stimuli means what I say, the climate of language learning. So that stimuli has to be created. That sufficient atmosphere has to be created. So if a student is lagging behind in language acquisition, it does mean that that student is not enough got exposed to language learning circumstances, language learning environment. So that is poverty of stimulus, my dear friends. So it says that you have to get exposed to the language. అప్పట్లో మేము చదువుకున్నా, అంటే మేము లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో అయితే ఇంటర్నెట్ లేదు. న్యూస్ పేపర్ చదవడము, గ్రామర్ పుస్తకాలు చదవడము, తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఉంది, వేరియస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో విత్ దట్ టీవీ ఉంది, రేడియో ఉంది, ఎఫ్ఎం ఛానల్ ఉంది. సో విత్ దట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ వాట్ ఐ సే learn language. That is poverty of stimulus. And next, language acquisition device. This is called LEAD. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, కుక్కలు పిల్లులు జపాన్ కు వెళ్తే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోలేవు, కానీ మనం మాత్రం నేర్చుకోవచ్చు, మనుషులం మాత్రం నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా. ద రీజన్ ఈజ్ LEAD, లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైస్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైస్ ఇస్ ఎ హైపోథెటికల్ డివైస్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. And that device is responsible for the language which we learn. And in everybody, that language acquisition device is present. But in some people, in some students, that device is active. In other students, it is not so active. And in whoever that device is active, those students are learning language on what I say, good pace. And in the students in whom this language acquisition device is inactive,
they cannot learn a new language. They cannot, develop language skills. Then the question comes, how to activate this language acquisition device? This is a big question. And Noam Chomsky says that in order to activate this language acquisition device, that person has to use language. See how beautifully he's saying. Language నేర్చుకోవడానికి అంట లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేయాలి అంట. మీరు అనొచ్చు, సార్ మరి డ్రైవింగ్ నేర్చుకోక ముందే మనం డ్రైవర్ అవుతామా సార్ అని మీరు అనొచ్చు. డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఇప్పుడు సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకోవాలి అంటే కనీసం సైకిల్ ని పట్టుకోవాలి కదా, సైకిల్ పెడల్ మీద కాలు పెట్టాలి కదా, సీట్ మీద కూర్చోవాలి కదా, 2-3 సార్లు కింద పడాలి కదా, దెబ్బలు తాకాలి కదా, బ్రేకులు ఎట్లా వేయాలో తెలవాలి కదా. అది నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. సైకిల్ ఎలా తొక్కాలి అని చెప్పి ఒక పెద్ద పుస్తకం కొనుక్కొచ్చుకున్నారు మీరు. ఇంట్లో సైకిల్ ఉంది, సైకిల్ మూలకి పెట్టి ఆ పుస్తకం కూర్చొని ఆ పుస్తకం తీసుకొని మీరు కూర్చున్నారు, చదువుతూ పోతున్నారు. సైకిల్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, ఇలా ఎక్కాలి, ఇలా కూర్చోవాలి, ఇలా బ్రేకులు వేయాలని చెప్పి చదువుకుంటూ పోతున్నారు. మీకు సైకిల్ తొక్కడం వస్తుందా? రాదు. సైకిల్ తొక్కడం రావాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సైక్లింగ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సైకిల్ అండ్ గో అవుట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. కింద పడతామేమో సార్, కింద పడకుండా సైకిల్ రాదు. సో అటువంటిదే ఈ ఎక్స్పోజర్ అంటే, అటువంటిదే లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేయడం అంటే. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లాంగ్వేజ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, not just in the classroom, not just in writing answers in the examination, but you have to use language whenever you are free, wherever you want to communicate something. What I say, you have to communicate. Okay, and inta mundu Rajini Madam garu cheppinatlu, that becomes part of your personality. So unless until you communicate, unless until you use, that won't become part of your personality. Okay, so that is the importance of language acquisition device, and this device is not present in dogs and cats and other animals except in human beings. So be careful. Yeah, next. See, ఇది కొంచెము సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్, ఎందుకంటే ఆ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి సైంటిఫిక్ అండ్ సైకలాజికల్, ఫిజియోలాజికల్ అండ్ సైకలాజికల్. ఓకే, ఇవి ఇక్కడ 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు పైన చూడండి. ఫస్ట్ ఆయన సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్, మధ్యలో వ్యక్తి ఆల్ఫ్రెడ్ యాడ్లర్, ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉన్న వ్యక్తి కార్ల్ రోజర్స్. ఓకే, వీళ్ళు అంటే సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పాడు కానీ ఆయన లింగ్విస్ట్ కాదు, ఆయన సైకాలజిస్ట్. కానీ ఆయన థియరీస్ మనకు లాంగ్వేజ్ గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ వచ్చేసి ఈజ్ ఏ జర్మన్ సైకో అనలిస్ట్. సైకో అనాలిసిస్ డ్రీమ్ మెకానిజానికి ఆయనను ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ గా పరిగణిస్తారనమాట. సైకో అనాలిసిస్ అంటే ఏమీ లేదు, వాటన్సే you have to listen to somebody. If doctor is listening to patient has to go on saying and explaining hours together. So in between whatever mental suffering the patient is having, that mental suffering would subside. So that is psychoanalysis. So psychoanalysis anadaanni develop chesina vyakti Sigmund Freud. So Sigmund Freud develop chesina chaala siddhantallo oka siddhantam undi, iceberg theory. Okay, iceberg theory. Listen carefully. Iceberg theory ante, in human personality we have conscious mind and unconscious mind. జాగ్రత్తగా వినండి స్టూడెంట్స్, కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ అన్కాన్షియస్ మైండ్. మొత్తం హ్యూమన్ వ్యక్తిత్వం, పర్సనాలిటీ అనేది, నేచర్ అనేది 10 parts గా డివైడ్ చేస్తే ఓన్లీ 1%, ఓన్లీ 10% మాత్రమే, అంటే ఒక పార్ట్ మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తుంది. 90% అంటే 9 parts అంతర్గతంగా ఉంటుంది. అంటే మనిషి యొక్క బిహేవియర్ ఏదైతే బయటికి కనిపిస్తుందో అది ఓన్లీ 10%. 90% బయటికి కనిపించదు, ఇతరులు గుర్తుపట్టలేరు, కానీ అది మన జీవితాన్ని శాసిస్తుంది. అదే మనము
ఏదైతే అన్కాన్షియస్ గా ఎఫర్ట్ చేస్తామో, ఎఫర్ట్స్ వడెన్సే పెడతామో దానికి అది రీజన్ అనమాట, 90% రీజన్. సో 10% ఆఫ్ అవర్ టోటల్ సైకి ఈజ్ కాన్షియస్, 90% ఈజ్ అన్కాన్షియస్. సో ఈ ఐస్బర్గ్ థియరీని ఇక్కడ ఎందుకు పట్టుకొచ్చాను నేను అంటే, మీరు తెలుసుకోవాలి, ఏదైతే మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో జీవితంలో, ఆ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నది, ఆ డిజైర్ ఏదైతే ఉందో, ఆ డిజైర్ కేవలం కాన్షియస్ లో ఉండకూడదు. ఆ అన్కాన్షియస్ 90% అన్కాన్షియస్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోవాలి. ఎలా పార్ట్ అవుతుంది సార్? ఎలా అన్కాన్షియస్ కూడా వెళ్తుంది నా డిజైర్ అనేది? ఎలా వెళ్తుంది అంటే, మీరు మనసులో అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి? ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము, ఇంగ్లీష్ లో నేను మాట్లాడతాను, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలని నాకు చాలా కోరికగా ఉంది, ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీ. దీన్నే ఆటో సజెషన్ అంటారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎమిలీ క్యూఏ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశారు, ద పవర్ ఆఫ్ ఆటో సజెషన్ అని చెప్పి. ఆ పవర్ ఆఫ్ ఆటో సజెషన్ లో ఎమిలీ క్యూఏ ఏమంటారు అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లెర్న్, దట్ learning desire will become part of your unconscious. How it will become part of our unconscious? By auto suggestions. ఎలాగూ, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అంటే మీకు భయం ఉంది అనుకుందాం, మీకు భయం లేదు కానీ భయం ఉంది అనుకుందాం. మీరు ఏమనుకోవాలి అప్పుడు? ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, అబ్బా ఇంగ్లీష్ అంతా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే నాకు చాలా గుర్తింపు వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే మా తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తారు, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే నాకు జాబ్ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి మీరు అనుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడు అనుకోవాలి సార్? నేను ఒక చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, మర్చిపోవద్దు. ఎలాగంటే, డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి. డీప్ బ్రీత్ తీసుకున్న తర్వాత ఆగండి. ఆ శ్వాసలో లోపలికి తీసుకున్న గాలిని లోపట్నే ఆపండి, బయటికి పంపించొద్దు. అంటే డోంట్ ఎక్స్హేల్. కొంచెం సేపు తర్వాత ఒక 5-10 సెకండ్స్ ఆపి ఆ డీప్ బ్రీత్ ను బయటికి పంపించండి, మెల్లిగా బయటికి పంపించండి. ఎక్స్హేల్ అయిపోయింది. ఇన్హలేషన్, స్టాప్, ఎక్స్హలేషన్ అయిపోయింది కదా. అయిపోయిన తర్వాత ఆగండి. ఊపిరి తీసుకోవద్దు, ఊపిరి తీసుకోవద్దు, ఊపిరి తీసుకోవద్దు, ఊపిరి తీసుకోవద్దు, ఊపిరి తీసుకోవద్దు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? మెల్లిమెల్లిగా బాడీలో ప్రతి కణము కూడా నాకు ఊపిరి కావాలి, నాకు ఊపిరి కావాలి, నాకు ఊపిరి కావాలి. మీ గుండె, మీ యొక్క ప్రతి సెల్ నాకు ఊపిరి కావాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేస్తుంది. ఆ సమయంలో మీరు ఏమనుకోవాలి అంటే, నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఇష్టము, నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను, వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి ఒక 3-4 సార్లు మీరు హ్యాపీగా అనుకొని అప్పుడు ఊపిరి తీసుకోండి. Then automatically, my dear friends, it goes into your subconscious state. దట్ 90% ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు వద్దన్నా కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు. దీన్నే హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అంటారు. దీన్ని టెక్నికల్ పరిభాషలో చెప్పాలి అంటే సంస్కార్ రీఇంజనీరింగ్ అంటారు. సంస్కార్ రీఇంజనీరింగ్. నేను పీజీ డిప్లొమా యోగా చేసేటప్పుడు దీని గురించి చదివాను నేను. దీన్నే సంస్కార్ రీఇంజనీరింగ్ అంటారు. ఆ బ్రీత్ ఇంటేక్ ను, బ్రీత్ అవుట్ గోయింగ్ ను ప్రాణాయామం అంటారు. So while doing pranayama, let me come to the point. While doing pranayama, if you repeat these words that I need English, I want to do English. నాకు పిహెచ్డి చిన్న రీసెంట్ గా జరిగిన సంఘటన చెప్తాను. పిహెచ్డిలో నేను అడ్మిషన్ తీసుకొని చాలా రోజులైంది. అంటే కొంచెం ఇట్ ఈస్ టైం కన్స్యూమింగ్ అనమాట. ఎఫర్ట్స్ అండ్ టైం చాలా ఉంటుంది. చాలా పుస్తకాలు చదవాలి, దాదాపు ఒక 40-50 బుక్స్ చదవాలి, ఎంతో రాయాలి, ఒక 300 పేజెస్ రాయాలి. సో నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది, టైం దొరకక, లేకుంటే త్వరగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకోలేక. సో ఐ ఫాలోడ్ దిస్ మెథడ్. నేనేమనుకున్నానంటే, నాకు పిహెచ్డి అంటే చాలా ఇష్టం, పిహెచ్డి చేయాలని చెప్పి ప్రాణాయామం చేస్తూ నేను మనసులో అనుకున్నాను, ఆటో సజెషన్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వేసవి సెలవులు వచ్చాయి కాబట్టి సరిపోయింది, లేకుంటే ఈ నెలలో, మే నెలలో థీసిస్ రెడీ అయిపోయింది, అది సబ్మిట్ చేసేవాడిని నేను. జూన్ లో సబ్మిట్ చేసేస్తాను నేను. సో
అంటే అదొకటే కారణం కాదు. వాట్ ఐఎమ్ సే, ఐఎమ్ సేయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సే, ఇట్ ఈస్ ఎ వే టు డెవలప్ ఏ హ్యాబిట్. ఏముంది మనిషి అంటే, అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ బంచ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్, అంతే. ఇక్కడ చూడండి, ఆ కార్ల్ రోజర్స్ అదే మాట అంటున్నాడు లాస్ట్ లో. కార్ల్ రోజర్స్ ఏమంటున్నాడంటే, సెల్ఫ్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ perceptions and beliefs about oneself. What you believe about yourself, you are that. తత్వం అసి, తత్వం అసి. చాందోగ్య ఉపనిషత్తు ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది. ఆ ఉపనిషత్తులో ఒక మాట ఉంది, తత్వం అసి. ఐ ఆమ్ దట్, ఐ ఆమ్ దట్, ఐ ఆమ్ దట్. వాట్ ఐ ఆమ్ దట్ మీన్స్ వాట్ యూ థింక్ దట్ యూ ఆర్. అందుకోసం మిత్రులారా జాగ్రత్త, మీ మనస్సుతో జాగ్రత్త. మీరు ఏమైతే అనుకుంటారో మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకోండి, మీ జీవితం వాడేసే కష్టాలమయమైపోతుంది. మిమ్మల్ని మీరు మెచ్చుకోండి, మీ జీవితం సుఖమయం అయిపోతుంది. సో ఎంటైర్ కాస్మోస్ ఈజ్ ఇన్ యూ అండ్ యూ ఆర్ ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ కాస్మోస్. దట్ ఈస్, యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ లిమిట్లెస్. So what I say, be careful about your thoughts, because that thought will become part of your what I say day-to-day life. So marchipodu mitrularavidi. Okay, so what I say next, Alfred Adler inferiority complex antadu. Inferiority complex anedi undoddu antadu. Yeah, untundi. Inferiority complex ante what I say, there are two words, rendu words meeku explain chestanu chudandi. Low esteem and inferiority complex. Inferiority complex means what I say, when you are comparing yourself with others, that becomes part of what I say, your comparative mechanism. And if you are thinking you are below then that person's level, that becomes part of your complex. That means you are suffering from inferiority complex. So in language learning especially, inferiority complex shall not be there. Mari superiority complex undocha sir ani adugochu meeru. Okay, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా ఉండొద్దు. నేను ఇతరుల కంటే గొప్పవాణ్ణి వద్దు, నేను ఇతరుల కంటే చిన్నవాణ్ణి అంటే తక్కువ వాణ్ణి అని కూడా వద్దు. నో, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ స్పెషల్ ఇన్ హిజ్ యాటిట్యూడ్. ఒక డాక్టర్ ఒక ఇంజనీర్ తో చెప్పగలడా, చూడు నేను గుండె ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను, నువ్వు చేయగలవా, వీలవుతుందా, ఒక మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయగలవా అనొచ్చా? అనలేడు. ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్స్ ఫీల్డ్ ఇస్ డాక్టర్స్. So there is no reason to feel inferior or superior. ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఎవరి లోపట ఉంటుంది చెప్పున్నా? ఎవరి లోపట ఉంటుంది అంటే పోస్ట్ కొలోనియల్ కంట్రీస్ లోపట ఉంటుంది. పోస్ట్ కొలోనియల్ కంట్రీస్ అంటే ఇంతకు ముందు వేరే దేశపు ప్రజల చేత పరిపాలింపబడి స్వాతంత్రం తెచ్చుకొని బ్రతుకుతున్నటువంటి ప్రజల లోపట ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుందని సైకాలజీ, పోస్ట్ కొలోనియల్ సైకాలజిస్ట్ అంటాడు. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే మనం కూడా బ్రిటిష్ వారి చేత పరిపాలించబడినాం. మనలో వాళ్ళు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ తెచ్చిందే వాళ్ళు ఎక్కువగా మన లోపల, దాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాం. సో నో నీడ్ టు ఫీల్ ఇన్ఫీరియర్ టు అదర్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఐ సే, ఇది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మీ గురించి మీరు ఏమనుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు అదే మీరు అవుతారు. స్పష్టంగా తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇదే మాట. మీ గురించి అప్పుడప్పుడు మీరు ఏమేమి అనుకుంటూ ఉంటారో చివరకు మీరు అదే అవుతారు. So whatever you think about yourself, that becomes part of your belief system about yourself, and you will become that. Actually Carl Rogers statement. Okay, yeah, next let us move to the next slide. Yeah, madam, na voice lo man disturbance వచ్చిందా? ఏం లేదు కదా? లేదు సార్, నో సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే నాకు ఒకసారి కాల్ చేయండి, ఎందుకంటే మధ్యలో కాల్స్ వస్తున్నాయి, కట్ చేస్తున్నాను. యా, నాకు చెప్పండి మేడం. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ వాట్ ఐ సే, లెట్ us మూవ్ టు ద స్లైడ్. అక్విజిషన్, LSRW, లాంగ్వేజ్ లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్. చూడండి స్టూడెంట్స్, LSRW స్కిల్స్ అనేవి లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ కి బ్యాక్ బోన్ లాంటివి. ఓకే,
They are fundamental principles of learning language, acquiring language skills. దీంట్లో మీరు చూస్తే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది చెప్పండి? లిజనింగ్ కదా. సో దీని వెనక ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, the motto behind the purpose of LSRW skills is, the most important thing is language learning, language acquisition begins, what I say, from the faculty of listening. చిన్న పిల్లోడు వినండి, ఎవరికైతే చెవులు వినిపించవో వాళ్ళ లోపల లాంగ్వేజ్ రాదు చిన్నప్పుడు. ఎస్, వాళ్ళు పాపం మూగవాళ్ళు కూడా తయారవుతారు. అందుకోసమే వినడం అనేది ఎక్కువగా లాంగ్వేజ్ వింటే మేడం, your voice is not audible. Little disturbance in your voice. Okay. Now, madam, yeah, some messages and some calls are what I say getting that, so that may be the reason. It's Yes. okay, sir. No. Yeah. Okay. Thank you very much, madam. So in LSRW skills, listening comes. And what is listening? Listening, basically listening ante vinadam. Okay, telsu. Kani what I say, when it comes to language acquisition, listening is active and passive. As we grow in age, we become passive in listening. చిన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతిదీ కూడా జాగ్రత్తగా వింటాం, జాగ్రత్తగా చూస్తాం. ఒక పేపర్ మీద చిన్న ఇంకు పడినా కూడా ఆ ఇంకు వైపే కొన్ని గంటల పాటు అలాగే చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు పిల్లలు. ఒక అద్భుతమైన విషయం అది వాళ్ళకి. వినడం వెనుక కూడా ఏదైనా పక్షి మాట్లాడుతుంది అంటే, లేకుంటే అమ్మ మాట్లాడుతుంది అంటే పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా వింటారు. అందుకోసమే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు. కానీ ఏజ్ లో పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే, ఏదైతే వినాలో అది వినం, మనము అనవసరమైంది వింటాం. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ లిజనింగ్. సో ప్యాసివ్ లిజనింగ్ కాదు, మనకు లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ లో యాక్టివ్ లిజనర్స్ గా మారాలి. యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే ఏంది సార్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. Answer is, active listening means whenever you are listening to a lecture or to a what I say presentation of a talk, a speech, be careful. You have to listen each and every word of the speaker. There is no way out. Each and every word. అర్థం కాదు కదా సార్, అర్థం అవుతుందా కాదని తర్వాత విషయం. You have to listen. మెల్లిమెల్లిగా అర్థం కావడం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, పదాలు పరిచయం అవుతున్నాయి. పదాలు మనకు ఎలా పరిచయం అవుతాయి అంటే, వాట్ ఐ సే, వర్డ్స్ బికమ్ ఫెమిలియర్ టు అస్ ఇఫ్ వి యూజ్ దెమ్, ఇఫ్ యూ లిసన్ టు దెమ్. పదాలు అద్భుతం. శబ్దము ప్రతిదీ కూడా చూడండి, బైబిల్ తీసుకోండి, గీత తీసుకోండి, వాట్ ఐ సే వేదాలు తీసుకోండి, ప్రతి దాంట్లో ఆది యందు వాట్ ఐ సే ఏముండే, ఫస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఏముండే అంటే శబ్దము ఉండే అంటారు. అంటే శబ్దం నుంచే ప్రపంచం ఏర్పడ్డది. శబ్దాన్ని వినకపోతే లాంగ్వేజ్ రాదు, శబ్దాన్ని వినకపోతే మనకు జీవితాలు బాగుపడవు. సో వాట్ ఐ సే, వినడం అంటే ప్రతి వర్డ్ వినాలి. తర్వాత టెన్స్ మీకు తెలుసు. ఇంతకుముందే మేడం ఏమన్నారు అంటే, మాట్లాడుతూ, సార్ మా వాట్ ఐ సే గ్రామర్ లో మా పిల్లలు దిట్టాలన్నారు. సో యూ నో దట్ వాట్ ఐ సే ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్. మరి అవతల వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ వాయిస్ లో మాట్లాడుతున్నాడు? బీ కాన్షియస్, బీ అలర్ట్. యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే లిజనింగ్ విత్ కంప్లీట్ అలర్ట్నెస్, బీయింగ్ ఇన్ కంప్లీట్ అలర్ట్నెస్. So you are conscious of each and every word, and you are conscious of each and every what I say sentence tense, because without tense no sentence formation is possible. Tense ante time. సమయము లేకుండా మనము వాక్యాలను క్రియేట్ చేయలేము, సెంటెన్సెస్ ను క్రియేట్ చేయలేము. ఏదైనా తీసుకోండి మీరు, నేను ఒక విద్యార్థిని, అవును, అది ప్రెసెంట్ టెన్స్. నిన్న ఎక్కడికి వెళ్ళింటివి, పాస్ట్ టెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్. సో ఎక్కడైనా సరే మనకు టెన్స్, మనకు సమయం ఉంటుంది, ఆ సమయమే టెన్స్. సో ఆ సమయాన్ని గుర్తుపట్టండి. బికాస్ వితౌట్ స్పేస్ అండ్ వితౌట్ టైం దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్. చూడండి, లాంగ్వేజ్ అనేది గ్రేట్ ఫిలాసఫీ, లాంగ్వేజ్ అనేది గ్రేట్ వేదాంత. Language says that, language learning skills, language acquisition skills say that without space and without time there is no existence, and without existence there is no language. So for understanding language you need to understand
time element first. Time element first. Next, voice. Whether the speaker is using active voice or passive voice. You have to, focus on the voice aspect. Next, vocabulary. Yeah, vocabulary. Words are building blocks. ఇటుకలు ఉంటేనే కదా మనం బిల్డింగ్ కట్టేది. ఇటుకలు లేకపోతే మనం బిల్డింగ్ కడతామా? కట్టలేము. సో ఆ ఇటుకలు, ఆ రాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే వర్డ్స్, vocabulary. So we have to concentrate what type of vocabulary he is using. Whether those words are engineering words, these are called registers. నేను ఎక్కువ డీప్ గా వెళ్ళడం లేదు. రిజిస్టర్స్ అంటారనమాట. అంటే ఇంజనీరింగ్ రిజిస్టర్, సైన్స్ రిజిస్టర్, ఆర్కిటెక్చర్ రిజిస్టర్. సో ఏ ఫీల్డ్ కు సంబంధించినటువంటి పదాలు అవి, మెడిసిన్ వా, ఇంజనీరింగ్ వా, లేకుంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వా, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వా, బిజినెస్ కామర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. నెక్స్ట్, కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్ అంటే స్పేస్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, టైం అండ్ స్పేస్ కదా. టైం అండ్ స్పేస్ రెండు చాలా ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్. రెండు లేకపోతే ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. సో స్పేస్ అంటే కాంటెక్స్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ విచ్ కాంటెక్స్ట్ ద స్పీకర్ ఈజ్ యూజింగ్ లాంగ్వేజ్. స్పీకర్ మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మాటలు ఉన్నాయి కదా, ఆ మాటలు ఏ సందర్భానికి సంబంధించినవి అవి మనం గుర్తుపట్టాలి. So without context, understanding the language is not possible. So we have to understand the basic paraphernalia of the context also. So that is active and passive listening. Next, speaking. So you have to speak in a context. Create a situation. ఓకే, ఒక సిచ్యువేషన్ మీ అంతకు మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. నేను బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాను, బస్సు గురించి అడగాలి. నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను, డాక్టర్తో మాట్లాడాలి. ఇంటి దగ్గర ఉండే నేను మార్కెట్లో ఉన్నాను, వెజిటేబుల్స్ కొనుక్కోవాలి. మనం మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే అక్కడ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు దొరకకపోవచ్చు. కానీ ఇంట్లో ఉండి మీరు మీ అంతకు మీరు అనుకోండి, నేను మార్కెట్లో ఈ మాట అన్నాను, వెజిటేబుల్ వెండర్ ఏ మాట అంటాడు. నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నాను. సో మీరు అది మనసులో మాట్లాడుకోండి. అది ఫస్ట్ మనసులో అది క్రియేట్ చేసుకోండి. సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకోనంత వరకు మీకు ఇంగ్లీష్ రా చూడండి. ఎందుకంటే కాంటెక్స్ట్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సిచ్యువేషన్ మీన్స్ కాంటెక్స్ట్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇట్ అలౌడ్. మీ మనసులో మాట్లాడుకోవడం కాదు, నిద్రలో పడుకున్నట్లు మాట్లాడుకోవడం కాదు. సోమ్ని లాక్విజం అంటారు. సోమ్ని లాక్విజం అంటే నిద్రలో మాట్లాడడం. నో, నిద్రలో మాట్లాడితే లాంగ్వేజ్ రాదు. కానీ లాంగ్వేజ్ ను రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతుంటే ఆ డిజైర్ వల్ల నిద్రలో కూడా మాట్లాడొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అలౌడ్. ఎవరుంటారు సార్ మేము మాట్లాడడానికి? ఎవరు అవసరం లేదు. ఓకే, యువర్ సెల్ఫ్ కెన్ హియర్. ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడే మాటలు మీ చెవులు వింటాయి. వినండి, ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనకు నచ్చే అద్భుతమైన సౌండ్ ఏది అంటే మన సొంత సౌండ్. మన చెవులకు నచ్చేటువంటి అద్భుతమైన సౌండ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏమిటి అంటే మన సొంత సౌండ్ మన చెవులకు నచ్చుతుంది. సో మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనెవర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అలౌడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, యువర్ ఇయర్స్ వుడ్ లిసన్ దట్ కాంపోనెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ and they feel happy and they send a signal to mind. Cerebellum, hypothalamus, medulla oblongata, pons, all those parts of the brain will get activated with the vibrations of the language. Brain activate cheyalante vibration kavali. Aa vibration your own practice. When you speak language loudly, your brain will be activated. And your visual images will come into your mind. ఆ విజువల్ ఇమేజెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా క్లియర్ గా మాట్లాడతారు.
మీరు ఈ విషయం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాలి చూడండి. లేకుంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్లే. ఈ 1 hour 1.5 hour అయితే మీరు వింటున్నారో అది మీరు జీవితంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యు ఆర్ చీటింగ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ బికమింగ్ సెల్ఫ్ చీటర్స్. సో మై రిక్వెస్ట్, మై ప్లీడింగ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్. సో ఇంట్లో ఎవరు లేరు అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు, ఒక అద్దం ముందు నిలబడండి. ఇట్ గివ్స్ యూ కాన్ఫిడెన్స్. మీ ఫేస్ ను మీరు చూస్తూ, మీ ఐస్ లో మీరు మీ కళ్ళలో మీరు కళ్ళు పెడుతూ, బాడీ లాంగ్వేజ్ తో మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీకు మీరుగా అద్దం ముందు నిలబడి, దట్ డెవలప్స్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, దట్ గివ్స్ యూ క్లారిటీ. These two things, clarity and confidence, these two things are very much important for language acquisition. Next, so reading. Okay, so reading అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ లో. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఓకే, రీడ్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ స్లో మేనర్, అబ్జర్వింగ్ ద పంక్చుయేషన్ మార్క్స్. ఎస్పెషల్లీ మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి whenever you take a paragraph for reading, read it in a slow manner and focus on the punctuation marks. Where is the full stop? Where is comma? Okay, where is hyphen? Where is question mark? So according to that, full stop వచ్చినప్పుడు ఒక సెకండ్ 2 సెకండ్లు ఆగడము, కామా వచ్చినప్పుడు ఒక సెకండ్ ఆగడము, ప్రతి పదాన్ని స్పష్టంగా చదవడము, అర్థం కాకపోయినా అర్థం అయినా కూడా స్పష్టంగా చదవడము, వాటిని స్లో ఫేజ్ లో స్పీడ్గా కాదు మెల్లిగా చదవడము. Okay, slow manner. So that is required. That is a reading skill. And what I say, read the text aloud. ఇంతకు ముందే మాటలు మనం బయటికి ఎలా మాట్లాడుతున్నామో మీరు చదివేటువంటి ఆ పేరాగ్రాఫ్ ను కూడా బయటికి చదవండి, మనసులో కాదు బయటికి చదవండి. ఓకే, రీడ్ ఇట్ అలౌడ్ ద టెక్స్ట్. అండ్ ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ స్లైడ్ లో లాస్ట్ లైన్ లో, డు నాట్ ఐసోలేట్ వర్డ్స్ ఫర్ లెక్సికల్ మీనింగ్. అంటే డిక్షనరీ ఇంపార్టెంటే. డిక్షనరీని టెక్నికల్ టర్మినాలజీలో లెక్సికోగ్రఫీ అంటారు. ఓకే, సో లెక్సికాన్ అంటారు యాక్చువల్గా. లెక్సికోగ్రఫీ అంటే డిక్షనరీ రైటింగ్ ను లెక్సికోగ్రఫీ అంటారు. సో లెక్సికాన్, డిక్షనరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కానీ మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఏదైనా పదం మీకు కనిపిస్తే ఆ పదాన్ని బయటికి తీసి, ఆ సెంటెన్స్ నుంచి బయటికి తీసి సపరేట్ గా పెట్టి డిక్షనరీలో మీనింగ్ వెతకొద్దు దయచేసి. మరి ఎలా సార్ మీనింగ్ కనుక్కోవడం? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ వర్డ్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, రీడ్ ద ఎంటైర్ సెంటెన్స్, go for multiple readings and come to an idea, come to a guess that what would be the meaning. ఆ పదము ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ను మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతూ మీరేం చేయాలి అంటే గెస్ చేయాలి. అంటే ఎలా అబ్బా అని చెప్పి ఏం మీనింగ్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి మీరు మనసులో అనుకోవాలి. అది పక్కకు రాసి పెట్టుకోండి. రాసిన తర్వాత అప్పుడు డిక్షనరీ వెతకండి. మీరు అనుకున్న మీనింగ్ కి డిక్షనరీలో ఉన్న మీనింగ్ కి వాటిని చూసుకోండి, కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, కరెక్ట్ అయినా మీకు జీవితాంతం గుర్తుంటుంది, మీరు అనుకున్న గెస్ పొరపాటైనా తప్పైనా అది మీ జీవితాంతం గుర్తుంటుంది. అంటే ఆ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ ను మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోలేరు. అలా మీనింగ్స్ తో వర్డ్స్ అనేవి కొన్ని మీరు ఒక పక్కకు రాసి పెట్టుకోండి, అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉండండి. అలా మీ యొక్క వాటిని వర్డ్ పవర్ ను డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, రైట్. Okay, so for developing writing skills, there are important 3 stages. In the first stage, my dear friends, construct the simple sentences. Okay, simple sentences ante mana grammatical ga oka subject, oka verb, oka object. Okay, without any conjunctions. Prepositions ఉంటాయి కానీ conjunctions ఉండవు. సో అటువంటి సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ను మీరు సొంతంగా వాటిని తయారు చేసుకోండి, రాయండి. ఓకే, ఈజీ వొకాబులరీ, మీకు వచ్చిన వొకాబులరీ. ఇంతవరకే మీకు ఎన్నో ఇంగ్లీష్ పదాలు వచ్చు, మీకు వచ్చిన వొకాబులరీ. తప్పుగా రాస్తామేమో సార్, తప్పు కరెక్ట్ అనే మాటలు మాట్లాడద్దు అసలు. ఓకే, మీకు వచ్చింది రాయండి, సింపుల్ సెంటెన్స్ రాయండి. 1, 2, 3 రాస్తూ వెళ్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ రిటన్ స్కిల్స్.
writing skills are very much important for creative writing, creative thinking also. And in second stage, అలా మీరు ఆ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ రాసుకున్నారు కదా, సింపుల్ సెంటెన్సెస్ రాసుకున్న తర్వాత ఒక సెంటెన్స్ ను ఇంకో సెంటెన్స్ ను కలిపేయండి. యూ హ్యావ్ టు యాడ్, దాన్ని కంజాయినింగ్ అంటారు. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ వన్ సెంటెన్స్ విత్ అదర్ సెంటెన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంజాయినింగ్. కంజాయినింగ్ కి మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే కంజంక్షన్. కంజంక్షన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్స్ అండ్ సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్స్. ఈ అడిషన్ లో ఒక సెంటెన్స్ ను ఒక సెంటెన్స్ కు మధ్యలో మనము కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్ యూజ్ చేస్తేనేమో అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తేనేమో కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్, ఆర్, బట్, సో. ఓకే, ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ విల్ బికమ్ వాట్ ఐ సే కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్. సో కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ తో స్టార్ట్ చేయండి. ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఇఫ్ సెంటెన్సెస్ కానీ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ కానీ you can what I say go ahead, and then put some creative ideas. క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి చెప్తున్నాను, వినండి జాగ్రత్తగా. క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే రైటింగ్ కోసం ఒక పిక్చర్ను లేదా ఒక సీన్ ను చూడండి. ఆ సీన్ లో ఏముందో అది రాయొద్దు, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు. ఆ సీన్ వెనక ఏమి జరిగుండొచ్చో, ఏమి జరగబోతుందో పాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి ఒక సీన్ లో మీరు ఒక పిక్చర్ చూసారు. ఆ పిక్చర్ లో ఒక వ్యక్తి ఒక టేబుల్ దగ్గర చైర్ మీద కూర్చున్నాడు. ఈ క్రియేటివ్ రైటింగ్ లో ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీరు ఇలా రాయొద్దు, ఓ దట్ పర్సన్ ఈస్ వాట్ ఐ సే సిట్టింగ్ బిసైడ్స్ ఎ చైర్, వాట్ ఐ సే ఇన్ ఎ చైర్ బిసైడ్స్ ఎ టేబుల్ అండ్ హీ ఈస్ థింకింగ్, background is white, table is black, table is green, chair is white, person is wearing some sort of cloth. అది కాదు. Say he might be a football player. నిన్న మ్యాచ్ జరిగింది, సెమీఫైనల్ అయిపోయింది, సెమీఫైనల్లో ఆయన టీం గెలిచింది, ఆయన టీం క్యాప్టెన్. రేపు ఫైనల్ ఉంది, ఆ గేమ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అతను. ఓకే, వాట్ హీ ఈస్ థింకింగ్, వేర్ షల్ ఐ ప్లేస్ డిఫెండర్స్, వేర్ షల్ ఐ ప్లేస్ అటాకర్స్, హూ విల్ బి ద గోల్ కీపర్, ఈజ్ మై గేమ్ టుమారో, ఈజ్ ఇట్ అఫెన్సివ్ గేమ్ ఆర్ డిఫెన్సివ్ గేమ్, ఫస్ట్ హాఫ్ he is planning to play defense game, in the second half he is planning to play what is offensive game. So that creative ideas you have to put together and you have to frame out a story. You have to write a story depending upon the picture. ఇది నేను గాలికి చెప్పడం లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఇస్ సైకలాజికల్ what I say examination, that is called picture perception test, PPT. It's not PowerPoint test presentation, picture perception test. So that will create some sort of ideas in you. వినండి, లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే, లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలి అంటే ముఖ్యంగా మీ లోపల ఐడియాస్ ఉంటేనే కదా మీరు మాట్లాడతారు. ఓకే, if you do not have ideas, how can you speak? No, not impossible. So creative ideas, develop language skills. ఈ మాట రాసుకోండి మీ నోట్ పుస్తకంలో. క్రియేటివ్ ఐడియాస్ help us in developing communication skills. Yeah. ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసి పర్సనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. ఇంతకు ముందే చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, ఏవైతే డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో 50, 100, 150, 200 ఆ వర్డ్స్ అన్నిటికీ ఒక బ్యాంక్, ఒక పుస్తకం, ఒక నోట్ పుస్తకం కొనుక్కొని ఆ పుస్తకంలో దాని యొక్క మీనింగ్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ అలా రాసి పెట్టుకోండి. ఎలా ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ తీసుకోవాలి, మీరు చదువుతూ ఉండే కొద్దీ మధ్య మధ్యలో వింటూ ఉండే కొద్దీ మధ్య మధ్యలో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వస్తాయి కదా. ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేస్తారు కదా దాని మీనింగ్ ఏందో. ఓకే, ఆ సెంటెన్స్ లోనే దాని మీనింగ్ ఏదో మీరు ట్రై చేస్తారు. మీకు వచ్చిందో రాలేదో కానీ గెస్ చేసి రాసుకుంటారు. తర్వాత డిక్షనరీ చూస్తారు. అలా డిక్షనరీ చూసిన పదాలన్నిటినీ కూడా ఒక బ్యాంక్ గా, వొకాబులరీ బ్యాంక్ గా మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. అవి మీ సొంత బ్యాంక్. అది మన సొంత బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఉంటాయి, కానీ ఆ బ్యాంక్ లో మాత్రము వాడేసే వర్డ్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఓకే, సో డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా వర్డ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే మెయింటైన్ ద పర్సనల్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్,
నేను ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చేస్తున్నాను, ఒక 5-10 minutes కంటే ఎక్కువ తీసుకోను. యా, ఇది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. మీరు ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు రాబోయేటువంటి 180 రోజులు, 6 నెలలు ప్రతిరోజు చేయాల్సిన విషయము. ప్రతిరోజు చేస్తే 6 నెలల తర్వాత డెఫినెట్లీ మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి తీరుతుంది. ఇట్స్ మై ప్రామిస్. బట్ ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టేక్ ఏ పారాగ్రాఫ్. ఒక టెక్స్ట్ పుస్తకంలో నుంచి కానీ, ఫ్రమ్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ స్టోరీ బుక్, టేక్ ఏ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దట్ పారాగ్రాఫ్, టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్. ఓకే, 2-3 సార్లు what I say, take a deep breath, hold and slow exhalation. Inhalation, hold, exhalation. Inhalation, hold, exhalation. This is called pranayama. Pranayama ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే మీ లోపల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని పెంచుతుంది. ఈ కరోనా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతున్నాయి. మీరు కూడా ఒకవేళ కరోనాతో సఫర్ అవుతూ ఉంటే what I say, practice pranayama. Okay, that will improve that oxygen levels. సో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బ్రెయిన్ కి అందుతాయి, బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. సో దెన్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ రీడ్ ఇట్ అలౌడ్ ఫర్ 3 times. ఆ పారాగ్రాఫ్ ను మినిమం 3 సార్లు చదవాలి, బయటికి చదవాలి, స్లోగా చదవాలి, పంక్చువేషన్ మార్క్స్ దగ్గర ఆగాలి, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ను గమనించాలి, డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ను గమనించాలి. సో స్లోగా 3 times చదవాలి. రిపీట్. అండ్ నెక్స్ట్ 3 times చదివిన తర్వాత 4th time మీరు చదువుతూ మీ మొబైల్లో, దాదాపు అందరి దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు చదువుతూ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్, యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ దట్ వాయిస్ ఇన్ ఏ మొబైల్. యు ఆర్ రికార్డింగ్ యువర్ ఓన్ వాయిస్. పారాగ్రాఫ్ చూస్తూ చదవండి, అండ్ యు ఆర్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. అండ్ వాట్ ఐ సే, ఆ మొబైల్ తర్వాత మొబైల్ ఆ పేపర్ ను పక్కకు పెట్టి మొబైల్లో మీరు రికార్డ్ చేసిన దాన్ని వినండి. ఎన్నిసార్లు వినాలి? 3 సార్లు వినాలి. వినండి. అందుకోసమే పెద్ద పారాగ్రాఫ్ తీసుకోవద్దు, చిన్న పారాగ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఒక 6, 7, 10 lines ఉన్నది. ఓకే, సో విన్నారు, మీరు రికార్డ్ చేసిన దాన్ని మీరు, అంటే మీ సొంత వాయిస్ ను మీరు విన్నారు. ఎన్నిసార్లు వినాలి? 3 సార్లు వినాలి. విన్న తర్వాత పేపర్ ను పక్కకు పెట్టేసేయండి, మొబైల్ ను పక్కకు పెట్టేసేయండి. ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకోండి, పెన్సిల్ పెన్ను తీసుకోండి. టేక్ ఏ పెన్సిల్ ఆర్ పెన్. దెన్ వాట్ ఐ సే, యూ హ్యావ్ టు రైట్. అంటే ఫస్ట్ రైట్ కాదు, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఆ పెన్ను పేపర్ పక్కకు పెట్టి, అది పెట్టిన తర్వాత ఆ పారాగ్రాఫ్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్ పక్కకు పెట్టిన తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. పెన్ను పేపర్ దగ్గర తర్వాత వస్తాను నేను. మాట్లాడండి. ఏం మాట్లాడాలి? మీరు చదివింది, విన్నది, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లిజన్డ్, వాట్ ఐ సే, ట్రై టు రీకలెక్ట్ అండ్ ట్రై టు స్పీక్ ఇట్ అవుట్. ట్రై టు స్పీక్ ఇట్ అవుట్ అలౌడ్. బయటికి మాట్లాడండి. ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడండి. తప్పు మాట్లాడండి. కటింగ్స్ వచ్చినా మాట్లాడండి. ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినా, ఈవెన్ దో యు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్లక్చువేషన్స్, యు గో ఆన్. ప్లీజ్ గో ఆన్, స్పీక్ ఇట్ అవుట్. అలా మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా ఒక వైట్ పేపర్, పెన్ను లేదా పెన్సిల్ తీసుకొని వాట్ ఐ సే, రైట్ ఇట్. పారాగ్రాఫ్ చూడకుండా what I say, whatever you can write on that paragraph, whatever you can write about that paragraph, you go on writing. అక్కడ 10 లైన్లు ఉంటే మీరు 3 లైన్లే రాయొచ్చు, అంటే రాయగలిగి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఒరిజినల్ పారాగ్రాఫ్ మే కన్సిస్ట్ 10 lines, but you would become capable to write only 3 lines. That is enough, but go on writing. ఒకసారి రాస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఇట్, పెన్ను పెన్సిల్ పక్కకు పెట్టి, ఓకే, దెన్ కంపేర్ యువర్ ఓన్ రైటింగ్ అబౌట్ ద పారాగ్రాఫ్ విత్ ద ఒరిజినల్ పారాగ్రాఫ్. You go on what I say, comparison. You go on comparing.
ఓకే, ఆ కంపారిజన్ అయిన తర్వాత వాట్ అండ్ సే ఏదైతే పారాగ్రాఫ్ మీరు తీసుకున్నారో ఆ పారాగ్రాఫ్ ను మీరు పర్సనల్ ఫైల్ చేసుకోండి. డేట్ వేసి ఏ డేట్ రోజు నేను ప్రాక్టీస్ చేశానని చెప్పి డేట్ వేసి పర్సనల్ ఫైల్ చేసుకోండి. అలా ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటారు. 7 days అయిన తర్వాత, ఒక వారం రోజుల తర్వాత, అంటే ఈ రోజు ఆదివారం మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు, నెక్స్ట్ వచ్చే ఆదివారము ఈ ఆదివారం పేపర్ తీసుకొని తిరిగి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సేమ్ 3 times చదవడము, మొబైల్లో రికార్డ్ చేయడము, 3 times వినడము, ఒకసారి మాట్లాడడము, ఒకసారి రాయడము, తిరిగి కంపేర్ చేయడం. పాత పేపర్ని 7 days తర్వాత పాత పేపర్ని ఇలా చేస్తూ పోతే మై డియర్ ఫ్రెండ్, ఇట్ ఈస్ సైంటిఫికలీ, నేను చాలా విషయాలు చదివిన తర్వాత సైకలాజికల్ గా లింగ్విస్టిక్ సైడ్ గా ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ మెనీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్, ఐ హావ్ ఫార్ములేటెడ్, దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఫార్ములేషన్, ఐ హావ్ ఫార్ములేటెడ్ దీస్ గైడ్లైన్స్ టు ఇంప్రూవ్ to augment speed of the process of learning. Okay, we can speed up learning process. So this is what I say, important activity you must do daily. Okay, so yeah, this is my one of this model paragraph. So ela chadavali okasari vinandi, ide paragraph nu mee mundulo undi, nenu chadivi vinipistanu. Ila chadavali. There is a Persian story that a great king, being out of spirits, consulted his astrologers and was told that happiness could be ensured by wearing the shirt of a perfectly happy man. The court and all the prosperous classes in the country were searched for, but in vain. No such man could be discovered. At last, a laborer coming from his work was found to fulfill the condition. He was absolutely happy. But alas, the remedy was as far off as ever. The man had no shirt. So, ఇది చదవాల్సిన విధానం. పంక్చువేషన్ దగ్గర ఆగడం. ఓకే, డిఫికల్ట్ వర్డ్ ఒకటి ఉంది అనిపించవచ్చు మీకు, వెయిన్ అని ఉంది, VAIN. వెంటనే డిక్షనరీలో చూడొద్దు. ఓకే, మొత్తం సెంటెన్స్ చదవండి. ఓకే, ఒక రకమైనటువంటి ఐడియాకి వస్తారు ఆ పదం గురించి, ఆ ఐడియాను పేపర్ మీద రాయండి, అప్పుడు డిక్షనరీని చూడండి. ఓకే, సో ఇలా 3 సార్లు చదవడము, 4వసారి రికార్డ్ చేయడము, రికార్డ్ చేసిన దాన్ని 3 సార్లు వినడము, తర్వాత స్వతహాగా మాట్లాడడము. ఓకే, దాన్ని తర్వాత తిరిగి ఒక పేపర్ మీద రాయడము, రాసిన దాన్ని తిరిగి కంపేర్ చేయడము, దాన్ని ఫైల్ చేసుకోవడము, ఫైల్ చేసిన దాన్ని 7 days తర్వాత తిరిగి చదవడము. ఓకే, ఇలా చేస్తూ పోతూ ఉంటే ప్రతిరోజు చేయాల్సిన విషయం, ప్రతిరోజు కొత్త పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది, పాత పారాగ్రాఫ్ కాదు, ప్రతిరోజు కొత్త పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది. 7వ రోజు పాత పారాగ్రాఫ్ వచ్చినా కూడా అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త పారాగ్రాఫ్ చూసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో వాట్ ఐ సే, ఇఫ్ యు గో ఆన్ కంటిన్యూస్లీ with this mechanism, with this what I say method, definitely within 6 months your language capabilities using language will become qualitative and quantitative. What I say, thank you very much. This is a small presentation. I hope I did justice to my presentation, and I did justice to your sacrifice of your what I say valuable time. Thank you very much, each and everyone. Thank you very much, madams and technical staff who supported my presentation. Yours sincerely, Narahari Murthy. Here my email ID is given. It is possible 95@gmail.com. My dear students, if you have any doubts or if you need any sort of what I say assistance, in language acquisition skills, as a guide, as a mentor, I will be available for you. Okay, thank you very much, madam. Thank you, sir. Madam. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, madam. It's a wonderful explanation that your personal examples are very useful, sir. It is very, it made us a simple understanding, sir, that iceberg theory, habit formation, learning, riding bicycle. These are very simple examples, but it understood a lot. Thank you, sir. Thank you, madam. Madam, may I have a question answer session? Yes, sir.
Yeah, if any student is coming up with any doubt, please, what I say, any clarification, please, what I say, feel free to ask. Yes. My dear students, if you have any question, you can ask. Anyone. Yes. అమ్మా తెలుగులో కూడా అడగొచ్చు, తెలుగులో అడగండి, ఇంగ్లీష్ లో అడగండి, హిందీ, నాకు హిందీ కూడా వచ్చమ్మా, హిందీలో అడగండి. Sir is giving more options for us. Thank you, sir. Welcome, madam. Yes, anyone. Madam, could you explain me the question, madam? I couldn't hear it properly. Yes, I will see, sir. Okay. Yes, Deepika, MPC second year students, I hope. Once you ask your question again, beta. Deepika, can you ask your question again? Fine. No, any other students? అమ్మా క్వశ్చన్స్ అడగండి అమ్మా, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేసుకోండి. లాంగ్వేజ్ గురించి, లాంగ్వేజ్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, లాంగ్వేజ్ లో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులను ఎలా అధిగమించాలి, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. Yes, anyone? మేడం తర్వాత అయినా పర్లేదు మేడం, మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు మీకు ఏమైనా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే యూ కెన్ వాట్ అండ్ సే గ్యాదర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సెండ్ టు మై ఈమెయిల్ ఐడి and in my free time I will what and say draft the answers and I will send you. Yes. Thank you, sir. Okay. That writing method is very impressive, sir. Mostly we have been following in our society colleges also, sir. My students are following that method only. Yes, sir. Madam, mostly... one question I got, madam. Yes, somebody asked me how to what and say overcome stage fear. Some MBN or something like that. So yes, my answer is stage. Thank you. You are from Mahbub Nagar. Maybe you are what is my neighbor. I am in Teachers Colony. Okay. Yeah. So stage fear, it's what is quite natural. Fear is natural. ఓకే, మనము లాంగ్వేజ్ నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో కానీ ఫియర్ నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఫియర్ ఈజ్ నేచురల్లీ ఇన్బోర్న్. అండ్ స్టేజ్ ఫియర్ ఈజ్ మీన్స్ వాట్ ఐ సే వెన్ we are facing audience, each and everyone, even though well-versed speaker experiences initial hesitation. అంతెందుకు ఇప్పుడు మీకు ప్రజెంటేషన్ నేను ఇవ్వాలన్నా కూడా నాకు కొంచెం ఉంటుంది. బిగిన్ చేసినప్పుడు ఒక 2-3 నిమిషాలు ఏమంటుందంటే వాడెన్సే ఎలా జరుగుతుందో కదా, ఏమనుకుంటారో అనేటువంటి వచ్చిన ఆలోచన అయితే ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఇట్స్ క్వైట్ నేచురల్. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమిటంటే ఫియర్ అనేది నా లోపల ఉన్న హెసిటేషన్ అనేది నేచురల్ అని మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా అనుకోవాలి. రెండవది, ఫియర్ ను ఎలా జయించాలి, ఫియర్ ను ఎలా అధిగమించాలి, హౌ టు ఓవర్కమ్ ఫియర్. టు ఓవర్కమ్ ఫియర్ you have to do what I say that same thing about which you are afraid of. మీరు దేని గురించి అయితే భయపడుతున్నారో ఆ భయపడే పని ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాములంటే భయం అనుకుందాం. ఎస్, మీరు what I say సేఫ్ గా ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా సేఫ్ స్నేక్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్నేక్ ను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి, దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి విత్ వాట్ ఐ ప్రికాషన్. వాట్ ఐ సే కొంతమంది కాక్రోచెస్ అంటే భయం, చాలా భయం, పారిపోతూ ఉంటారు. స్టే విత్ ఇట్. కాక్రోచ్ ను పక్కన పెట్టుకుని కొద్దిసేపు కూర్చోండి. ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, ఫస్ట్ రోజు అనిపిస్తుంది, సెకండ్ రోజు అనిపిస్తుంది.
తర్వాత నేచురల్ అయిపోతుంది. స్టేజ్ ఫియర్ కూడా అంతే. మీరు స్టేజ్ ఎక్కనంత వరకు స్టేజ్ ఫియర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇక స్టేజ్ ఫియర్, స్టేజ్ హెజిటేషన్ పోవాలి అంటే ఏం మాట్లాడాలనో కొంచెం ముందు ప్రిపేర్ కండి. ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి, హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్, హౌ టు రిప్రజెంట్ పోడియం, హౌ టు డెలివర్ కాంటెంట్. ఒకసారి ఇంట్లో లేదా క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రిపేర్ కండి. దాట్ ప్రిపరేషన్ గివ్స్ యూ confidence, clarity, and you can come over of your you can conquer your stage fear. So that initial preparation is necessary. Inkoti ముఖ్యమైన విషయం, మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంతమందికి నాలుక తిరగదు. ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. మీరు ఏదైనా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు, 10 మందిలో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు, ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు నాలుక ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి. నాలుకగా ఇట్లా కొంచెం వాయిస్ చేస్తూ నాలుకను రిట్రోఫ్లెక్షన్ అంటారు. రిట్రోఫ్లెక్షన్ అంటే వెనక్కి తిప్పడము, ఈ బుగ్గల వైపు ఆడించడము, ఓకే, నోటి నిండా గాలి ఊదడము, ఓకే, పెదులు బ్రూ అని అనడము. మీరు ఒంటరిగా అంటే చేసుకోండి, అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొంచెం దాన్ని ఏమంటారంటే వార్మప్ టెక్నిక్ అంటారు. ఓకే, ఆ వార్మప్ టెక్నిక్ చేసి స్టేజ్ మీదకి, ఇక మీ పేరు పిలుస్తున్నారు, మీరు వెళ్ళాలి పోడియం మీదకి, అంటే ఆ మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కొంచెం వెంటనే పరిగెత్తకండి, డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి. స్టేజ్ ఫియర్ కు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను చూడండి. డు నాట్ ఫర్గెట్ యువర్ బ్రీతింగ్. చాలా మంది ఊపిరి ఆపేస్తారు, చెమటలు పట్టేస్తాయి, బాడీ చెమటలు పట్టే, అరచేతులు చెమటలు వస్తాయి, ఓకే, బాడీ అంతా తడిసిపోతుంది. కారణం ఏంటి తెలుసా? మీ హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే మీరు శ్వాస తీసుకోవడం మర్చిపోతారు. భయంలో ఉన్నప్పుడు శ్వాస మర్చిపోతాం మనం. కానీ స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలి అంటే శ్వాస తీసుకోండి, బాగా ప్రాణాయామం చేయండి. ప్రాణాయామం ఎందుకంటున్నానంటే నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ప్రాణాయామం. ఈ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ వల్ల నేను స్టేజ్ ఫియర్నే కాదు, ఎన్నో ఫియర్స్ నేను ఐ ఓవర్కేమ్. అదే మీతో నేను పంచుకుంటున్నాను. ఓకే, సో స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఒక చిరునవ్వు నవ్వండి. మీ లోపల భయం ఉంది, పర్లేదు అని ఒక చిరునవ్వు నవ్వండి. మంచిగా గ్రీట్ గుడ్ మార్నింగో నమస్తేనో అందరికీ చెప్పండి. Okay, with breathe with a smile and with small sort of retroflexion and these things, and with background preparation, you will definitely conquer stage fear. ఓకే, ఇంకోటి, మనసులో భయం ఉన్నా కూడా మిత్రులారా, మనసులో భయం ఉన్నా కూడా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. భయం ఉండి తలకాయ కిందికి వేసుకొని మాట్లాడము, భయం ఉండి ఆకాశం వైపు చూస్తూ మాట్లాడము, భయం ఉండి ఫ్యాన్ల వైపు చూస్తూ మాట్లాడడం, అలా చేయొద్దు. భయం ఉన్నా కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ మాత్రం పాజిటివ్ గా పెట్టండి. తలకాయ స్ట్రేట్ గా పెట్టండి, స్ట్రేట్ గా నడవండి. అంటే సీట్ లో నుంచి లేచి ఆ మైక్ వరకు గంభీరంగా నడవండి. ఓకే, స్టెప్ టు స్టెప్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో వెళ్ళండి. ఓకే, దట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ బూస్టప్. ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఓకే, కొన్ని ఆసనాలు ఉంటాయి, సూర్య నమస్కారానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కావాలి. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, మెంటల్ టఫ్నెస్, ఈ రెండు కూడా స్టేజ్ ఫియర్ ని రిమూవ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఐ హోప్ I have given the answer. Thank you very much. Yeah, any next question? Yes, sir. Sometimes individually we can speak easily without mistakes, but when come to speak in group, it makes some problems. Yes, sir. Yes, ma'am. Yeah, madam, that is called, there are two reasons, madam. That is called, first reason is MTI. Technically speaking, MTI means mother tongue influence. Mother tongue influence ఏం చేస్తుంది అంటే, you are going to speak the language which is not yours own with the group. సో ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ లో కానీ యాక్సెంట్ లో కానీ ఇనిషియల్ గా వెన్ వి స్టార్ట్ టు స్పీక్, మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అస్. English is foreign tongue initially, unless we learn it, and our mother tongue would be different. So that would be exerting some sort of influence on us. How to overcome that? Speaking to a group. దానికి గాను చాలా మంది ఇంగ్లీష్ ఎవరిదైతే మదర్ టంగ్ కాదో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, నాన్ ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్, ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ అని రెండు ఉంటాయి.
non-formal, formal. Non-formal emo academic English, the English which we use in our formal speech or which we use in our classroom instruction. But non-formal English ante day-to-day English, when we meet somebody, suddenly how we have to introduce ourselves and what should be the expressions. సో ఈ నాన్ ఫార్మల్ కాంటెంట్ ను కొంచెం చూసుకోండి. నాన్ ఫార్మల్ కాంటెంట్ ఏమిటి అంటే సీరియస్ అట్మాస్ఫియర్ ని కూడా అది కూల్ డౌన్ చేస్తుంది. హాయ్ గైస్, ఓకే, లెట్ us స్లైస్ అప్ ద మ్యాటర్. ఓకే, సో ఇటువంటివి కొంచెం నాన్ ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ ను మనము మాస్టర్ చేసుకుంటే గ్రూప్ తో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడొచ్చు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ స్పీకింగ్ టు ద గ్రూప్, first of all, if you maintain eye contact with each and every individual present in a small gathering, then definitely we will speak beautiful language. మనము ఏం చేస్తాము అంటే, చాలా మందిలో ఈ క్వాలిటీ ఉంటుంది, చెడు క్వాలిటీ అని కాదు, కానీ ఈ క్వాలిటీ ఏమిటంటే మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ నాకు కూడా చాలా మంది విద్యార్థులు వస్తారు, నమస్తే సార్ అంటారు, కానీ ఇక్కడ కళ్ళు ఎక్కడో ఉంటాయి. హ్యాండ్ షేక్ ఉంటుంది, కానీ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వరు, ఎక్కడనో దేనో చూస్తూ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు. బట్ వెన్ యూ స్పీక్ టు ఏ గ్యాదరింగ్, while presenting your talk, you have to maintain eye contact and you have to speak in a slow manner. స్పీడ్ గా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం, స్లోగా మాట్లాడాలి. ఇక మూడవ దీనికి సొల్యూషన్ అంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్, ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ యూ స్పీక్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ గ్యాదరింగ్, ప్రాక్టీస్ ఇట్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్పీక్, ఏం మాట్లాడాలి అనేది కొంచెం ముందుగా ఆలోచించండి. ఇవన్నీ చేస్తూ పోతే డెఫినెట్లీ, ఇఫ్ నాట్ టుడే, టుమారో యూ విల్ బికమ్ wonderful speaker, even to a small gathering, even to a social gathering. Okay, and this type of non-formal English is available in English movies, Western movies, or Western TV programs. మనము ఏదైనా టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి బాగా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇంట్రడ్యూసర్ మాట్లాడుతున్నటువంటి ఫస్ట్ మాట ఏది, ప్రజెంటర్ ఒక గ్రూప్ కు ప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఫస్ట్ మాట ఏది, ఏమని బిగిన్ చేస్తున్నాడు, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏది, ఇలా కొంచెం దాని మీద మనం శ్రద్ధ వహిస్తే వీ కెన్ ఆల్సో స్పీక్ టు ద గ్యాదరింగ్ ఇన్ an effective manner. Madam, thank you very much. Thank you, sir. Yeah, any other questions? Okay, madam, then. Nice. Okay, sir. Yeah. Shall I take leave? Thank you. Sir, 1 minute, sir. Yeah. Now I request Lalita madam to deliver vote of thanks for this webinar behalf of our social welfare. Thank you. Lalita madam is the coordinator, no? Yeah. Yes, sir. Yeah, thank you. Good afternoon, everyone. This is Lalita, Computer Science faculty from TSWRDC, Jagadirgutta. I'm here to present the vote of thanks for today's webinar. It is I would like to thank webinar speaker P. Narahari Murthy Garu, Associate Professor of English, for visiting and enlightening us with their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic and also revealed some interesting facts. It was really informative. I'm pretty sure the precious knowledge that Mr. P. Narahari Murthy Garu gave us will definitely help students' future. Once again, I would like to thank Mr. Narahari Murthy Garu for taking out time from their busy schedule and enlightening us with the knowledge. I would also like to thank our JCO ma'am, Rajni ma'am Garu, Principal ma'am, Himabindu Garu, and my colleagues who really worked hard to make this event successful. Also
Also, thank you to all the students present here for paying your attention and learning something from here. Thank you so much. Yeah, thank you, madam. Yeah, thank you very much, madam. Madam, yeah, yes, thank you so much. yeah. Yes, small request, madam. If possible, what I say, send that recorded copy to my email ID, madam. Okay, sir. Okay, thank you, madam. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Sure, sir, definitely. Yeah. Yes. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. I'll Yes, share thank the you, YouTube link with everyone, sir. Yes. Okay, thank you. Madam. Somebody is asking. Yes, ma'am. Sir. Ma'am. Okay, nothing. Thank you, sir. Thank you. Madam, shall will you? Lalita, madam.